Lẹ́lẹ́ ni yóò máa fẹ́ o lágbára Elédùmarè. Lẹ́lẹ́ ó máa fẹ́ àsíá wa, ó máa fẹ́ kò ní dojúkodò. Ní ògo Elédùmarè ní rí reason tá máa fi fly àsíá yẹn half mast for a very very long time. Gbogbo wa àgbò àdàrúgbó á fi èrìkì á fi jẹ obì. We thank God for today. Adúpẹ́, we thank God for Princess who is amongst us. And ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá announce àdìjíṣẹ́ jẹ́rán wa fún àwọn gbogbo ẹbí. Mo gbà ní èrò, mo dẹ̀ gbàdúrà pẹ̀lú gbogbo àwọn bàbá àti màmá wa pé Ọlọ́run ọba á tu ẹbí Ọlámijùlọ, á tù wọ́n nínú, á dẹ̀ dẹ̀lẹ̀ fún ẹni rere. So ẹ pẹ̀lẹ́, ẹ kú ọ̀rọ̀ ènìyàn, ọjọ́ adẹ̀ á jìnnà síra wọn. Èní ni à ń ṣe 189 town hall meeting. Kì í ṣe agbára èèyàn, kì í ṣe ìmọ̀ ṣe, kì í ṣe mímọ̀ ṣe. A dúpẹ́ fún pé a jẹ́ ẹni tó mọ̀ọ́re, tó jẹ́ pé ìlọsíwájú ìlú òun ni ó jẹ wá lọ́kàn. Gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń sọ ní gbogbo ìgbà, ṣẹ́ni tó débí tí ó pín owó lé lọ́wọ́ ìpè ẹgbà ọ ṣí àtẹ̀yìn lélẹ̀, but ìfẹ́ tó wá látọkàn wa, wọ́n ní àjò ò lè dùn kó dídẹ má rí ilé. Kò dẹ̀ sí bó ṣe lè rí, wọ́n ní ibi tí ọkàn yẹn bá wà, ibi tí ìṣúra yẹn bá wà, ibẹ̀ ni ọkàn yẹn máa wà. So ìfẹ́ orílẹ̀-èdè tó fi wá ṣe ẹ̀bùn fún gbogbo àgbáyé ta ní ta fi ń dúró síbí ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀. Mo wá gbàdúrà wípé Odùduwà á gbè wá, kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ẹ̀mí àti ìmísìn àwọn tó ti lọ tán jà kí ilẹ̀ Yorùbá tó fi wà ní òmìnira ní ọjọ́ ìní,
á di gbogbo wa mú pátápátá, á sọ agbára di ọ̀tun àwọn tó ń rẹ̀wẹ̀sì bóyá nítorí owó àbí ìdí kan tó jẹ́ pé wọ́n wà disappointed, kí Ọlọ́run kó wá bá wa mí sí wọn nínú. Oríṣiríṣi nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀, oríṣiríṣi ogun ló ń jà Yorùbá. Ìgbò ń bá wa jà. 189. Thank you. Thank you, sir. Àwọn kòbòkòbò wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa. Yánmírín wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa. Àwọn tòkè ọya wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa. Àwa nìkan la nílẹ̀ tá fẹ́ gbà lọ́wọ́ anybody. Wọ́n ní èkó gbolè ó gbọ̀lẹ̀, ilẹ̀ Yorùbá náà mì. Ṣé mọ̀ pé Yorùbá ní ají ṣe bí Ọ̀yọ́ kò sí. Ọ̀yọ́ ò ṣe bí bàbá ẹnì kankan. Tán bá ti fi àpèjúwe dáadáa nínú ìran Yorùbá fún ẹnìkan, ìbáà jẹ́ Ọ̀yọ́, ìbáà jẹ́ Ìjẹ̀ṣà, ìbáà jẹ́ Èkìtì, wọ́n rí fàṣì gbogbo agboolé Odùduwà ni. Ìwà wa, àṣekọ́ṣe wa, ìwà ọmọlúwàbí wa, kí Ọlọ́run jẹ́ kó tẹ̀lẹ̀ káàkiri ayé, kó wá wo ọlá ẹ̀, kó sọ àwa náà di òmìnira, kí ẹni tó di ẹni iwájú kó má di èrò ẹ̀yìn. So we thank God for today, and ká tó máa bá ètò lọ, mo fẹ́ ká mọ̀ wípé a lófin. Yorùbá ní ìlú tí òfin ò sí, ẹ̀ṣẹ̀ ò sí níbẹ̀, and wọ́n dẹ̀ ní àwòlúmàtẹ́, ìwọ̀n rẹ̀ ló mọ̀. Yorùbá ní àìfinipéni, àìfihànpéyàn, òun ló máa ń jẹ́ kí ará oko ó wọ ìbàǹtẹ́wọ̀lú. So ọ̀dàlú níṣèlú. Wọ́n ní when you are in Rome, you behave like Romans. Àwọn òfin wa níbí yìí kò ń ṣe nǹkan tí ó difficult fún ẹnikẹ́ni nínú wa láti pamọ́. Kí ni àwọn òfin náà? Èyí tó ṣe pàtàkì jù ni pé ká bọ̀wọ̀ fún ara wa, ká nífẹ̀ẹ́ ara wa. Tí ẹnìkan bá ń sọ̀rọ̀, ká má gba microphone lẹ́nu ẹ̀, ká jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tán, gẹ́gẹ́ bí àyè tí àwọn olóòtú tí wọ́n bá fi fún láti sọ̀rọ̀. And lẹ́yìn ìyẹn, a ní chat room tó jẹ́ pé a kì í ṣe asọ̀rọ̀ má gbèsì ọ̀rọ̀. Ẹ rí i pé ìkan nínú brọ́dà wa, Samuel Ọláolú, wọ́n ti fi message síbẹ̀. So ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ pé bóyá kò lè sọ̀rọ̀, káwọn náà kàn jọ kí wọ́n fi message síbẹ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá wà lórí ìkànnì nígbà yẹn tí wọ́n tukọ̀ ètò yìí, tí wọ́n bá ti ń rí, wọ́n á address whatever concern or issue tí wọ́n raise níbẹ̀. And the reason ni pé kíkíní kó lè lọ ní ètò. Ìgbà míì wà, ẹni tó ń tukọ̀ ètò, olóòtú lè má rí, bọ̀ àwọn tó ń jọ ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀, wọ́n á alert ẹ̀ pé kan wò kíní ẹ̀, kan address ẹ̀. Ẹni tó bá tọ́ sí, bóyá secretariat ni or princess ni, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa ni, the panelist, wọ́n á channel nǹkan tó bá wà níbẹ̀ to the right person. So please, tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ ní ohunkóhun tẹ́ fẹ́ béèrè, a máa ń ní bí ìṣẹ́jú kan fún ìbéèrè kan. The reason ni pé a kì í rọ́jọ́ mú ṣolókùn. Tí a bá make ká open Nàìjíríà lọ, àwọn èèyàn tó ń complain wípé a máa ń pẹ́ ṣetán ní meeting, àwọn náà máa sọ pé wọ́n jẹ́ kán sọ̀rọ̀. But tá a bá jẹ́ kí everybody sọ̀rọ̀, àyè yẹn lè má gbà wá pé ká kúrò níbí lásìkò. So please, ẹ jẹ́ ká pa òfin yẹn mọ́. Ìṣẹ́jú kan fún ìbéèrè kan. Tó bá jẹ́ méjì, ẹ lè papọ̀, ká fi òkò kan pẹyẹ méjì, wọ́n á dẹ̀ bá a dáhùn ẹ̀. So ó jẹ́ ìtafẹ́ sọ. Bá a bá ṣe ń lọ, tó bá jẹ́ ohunkóhun tó yẹ kí a announce, a máa announce ẹ̀. Àwọn bàbá wa àti màmá wa tẹ̀rí ń bí lẹ́nìí, gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń sọ, oríṣiríṣi nǹkan ni ò jẹ́ kí many people wà ń bí o. We have people on holidays, and ẹlòmíì iṣẹ́ dí wọn lọ́wọ́, and ẹ bá a fi àdúrà ran gbogbo àwọn èèyàn wa tó ń rìnrìn àjò, kí ààbò Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú wọn.
pàtàkì jùlọ àwọn tó wà ní Nàìjíríà kí wọ́n lọ láyọ̀ kán bọ̀ láyọ̀ kán má rí jàǹbá mọ́tò àwọn ajínigbé kó má gbé wọn àní ní reason láti dáwó láti gba ẹnikẹ́ni sílẹ̀ wọ́n á lọ láyọ̀ wọ́n á bọ̀ láyọ̀ ó jẹ́ ohun tí mo fẹ́ sọ ká fi bẹ̀rẹ̀ ètò lásìkò yẹn jẹ́ kí n pe adarí wa Princess ọmọ ọba tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé orúkọ Adéọlá Atayọrọ Ọlámijùlọ kí wọ́n kán bá wa sọ̀rọ̀ ṣókí. Thank you. Ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún kà wá yẹ lénìí tó dẹ̀ mú gbogbo wa pé kí ojú kó pé kí ẹsẹ̀ kó tún pèlè a dúpẹ́ and mo dẹ̀ tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ̀ ń ké wa lẹ́yìn tí ẹ̀ ń encourage wa in one way or the other àti gbogbo èyí tẹ̀ ń fi owó ránṣẹ́ a dúpẹ́ ojú òní tiwa o. Mo dẹ̀ tún fẹ́ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn secretariat and our accountant and all the board of directors. Ẹ ṣé gan ni gbogbo làálàá yín lórí Yorùbá Nation àti lórí Yorùbá Nation kò ní já sí òfò. Ẹ ṣé gan ni. Mo dẹ̀ tún fẹ́ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa tá wà níjókòó. Ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ one or two things ká tún kẹ́kọ̀ọ́ mọ́ ẹ̀kọ́ lénìí lẹ́nu àwọn panelists wa. Ẹ ṣé gan ni ojú òní tiwa o. Over to you, sir. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan Princess, thank you. Lásìkò ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin tí ẹ jọ please mute ara yín. Àjogún ẹ̀wù kò mọ ìyá agbádá ńlá. Ẹ jọ ẹ bá ń fọmọ ìwà yín. Ẹ jọ ẹ má bínú o. Ẹ ṣé. Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo wa kárí dáadáa ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá. Orin tí olóògbé Dr. Janet Fashakin tí wọ́n fi bless ilẹ̀ Yorùbá ní tí Yorùbá bá ní ìyẹ́ la ó máa wò lẹ́yìn ẹyẹ àlẹ́yẹ rí ó di àrìnàkò ó dojú àlá iṣẹ́ wọn kò ní parun o Yorùbá Nation tí gbogbo wa gbọ́kànlé á di ṣíṣe o. Iṣẹ́ wa. Ilẹ̀ wa Yorùbá Nation ó dára ó lẹ́wà ilẹ̀ òmìnira kò síbikíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá Nation jọ̀wọ́ o Olúwa mú wa dé ibẹ̀ tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayátayá wa kí gbogbo ayé lè mọ̀ wípé ilẹ̀ tiwa ni. Àwa yóò dé Yorùbá Nation jọ̀wọ́ o Olúwa ràn wá ní ọwọ́ láti gba ara wa nínú ìnira kò sọ́gbọ́n kọ́gbọ́n tí Nàìjíríà fi lè tàn wá jẹ àwa yóò dé Yorùbá Nation. Yorùbá ilẹ̀ òmìnira èmi kò jẹ́ gbàgbé rẹ̀ èmi yóò máa sọ nípa ògo rẹ̀ mo fojú sọ́nà sí ilẹ̀ mi. Oh my land, Yorùbá Nation, I will always cherish you. I will always fight for your glory. I look forward to you, my land. Yorùbá Nation now. Ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ òmìnira.
Yes, Ọlọ́run ṣeun o. Mi ò mọ̀ bóyá bàbá Raphael wọ́n wà ní ìjókòó. Apostle Raphael, ẹ jọ̀ọ́ mi ò mọ̀. Mo mọ̀ pé màmá wa wọ́n struggle láti wọlé. Màmá wa Abiola Otusile. Mo rí wọn for the past 30 minutes or so. Kí ni internet wọn? Bóyá tí ẹ bá change the location bí tẹ́ ẹ wà, ẹ lè ní lock. Tí ẹ bá change the location, ẹ lè ní lock. Ó dàbí pé Apostle Raphael, ẹ jọ̀ọ́ bàbá tí ẹ bá wà pẹ̀lú wa, ẹ jọ̀ọ́ gbóhùn yín sókè tí ẹ bá wà pẹ̀lú wa. Please sir. Tí ẹ bá sí níbẹ̀, ó jẹ́ wípé ọ̀kan kan accountant wa nìyẹn, Mr. Arákùnrin Kọ́ládé Thomas. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá lédè bàbá. Wọ́n sọ pé àwọn ń bọ̀ lénìí. Ó dàbí pé bóyá wọ́n late. Time is the issue. Okay. All right. Ẹ káalẹ́ o, ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ kújọ́ mẹ́ta ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà. Mo ní kí n tún wá bá yín sọ̀rọ̀ lénìí ni o nípa ìrànlọ́wọ́ tẹ́ ń ṣe fún wa, nípa owó tẹ́ máa ń dá fún wa tá a fi ń ṣe gbogbo ìhìn rere tá à ń ṣe, gbogbo àwọn Zoom tá à ń ṣe àti gbogbo àwọn iṣẹ́ kìtìkìtì tá à ń ṣe ní ilẹ̀ wa àti gbogbo nǹkan tá à ń fowó ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ bí owó ṣe ń wọlé tẹ́lẹ̀, owó ò wọlé bẹ́ẹ̀ mọ́. A dẹ̀ need ìrànlọ́wọ́ yín because a mọ bí ìlú ṣe rí all over ní gbogbo àgbáyé. So à ń bẹ̀ yín ni pé tẹ́ bá wà ní dining table yín, bó jẹ́ £2 ni, bó jẹ́ $2 ni, bó jẹ́ $1 ni tẹ́ ń jẹun, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa rántí directorate pé ẹ̀yin lẹ ń fund wa because tí ò bá sẹ́yìn kò lè sí directorate o. Òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ yẹn. Tí ò bá sí members tó ń contribute fún wa kò lè ever sí directorate. So a mọ gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe, a mọ yín nǹkan tẹ́ ń ṣe. So Olúwa máa pèsè fún yín o. Àwa ò kówó jẹ ń bí o. A dẹ̀ kí ń sọ pé bóyá nítorí pé èèyàn kan ò fún wa lówó kò ní jẹ́ member. Gbogbo wa náà ni member o. So Olúwa gbé wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ o. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo nǹkan tí à ń lò láti fi ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí, ọwọ́ yín náà, owó tá à ń gbà lọ́wọ́ yín tàbí tá à ń gbà lọ́wọ́ yín kò sí ibòmíì tá a tún ti lè rí owó. Kò ṣe pé bóyá à ń ṣe advertisement kan àbá à ń ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀, kò sí. Ẹ̀yin náà ni ẹ máa fún wa lówó. Tẹ́ bá dẹ̀ ti fún wa lówó, bá ṣe ń ná gbogbo ẹ̀ la máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ because àwọn síwájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ ẹ̀yin náà ni wọ́n dẹ̀ ń fá orí lẹ́yìn olórí. So mo ní kí n sọ yẹn fún yín. Ẹ má bínú pé Yorùbá mi ò jágere bíi ti tẹ́lẹ̀ o. So ẹ jọ̀ọ́ secretariat Barrister Ògèdèngbé wọ́n máa gbé ibi tẹ́ wọ́n máa sanwó sí orí fọ́nrán. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi owó sí ní ọ̀sẹ̀ yìí kí owó yẹn kó lè, torí a náwó díẹ̀ fún kíní funeral, àfowóránṣẹ́ sí wọn ní funeral Sister Fashakin, late Fashakin, kọ́lọ́n kó dẹlẹ̀ fún wọn kó dẹ̀ jẹ́ kọjọ́ jìnnà síra wọn. So ẹ jọ̀ọ́ àwọn owó yẹn kò ṣe pé bóyá ó wá bó ṣe ń wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. So a dẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a fẹ́ ṣe fún directorate, tá a dẹ̀ fẹ́ ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣé gan ni, àbùsí Èdùmàrè, ó dàbọ̀. Ẹ ṣé. Over to you, Barrister Ògèdèngbé. Thank you. Thank you very much. Bàbá wa King Sunny Aládéníyì, wọ́n kọrin kan. A ti fẹ́ tó, ó ti kọjá ọgbọ̀n ọdún nísìnyí. Wọ́n ní iná ti jó lórí kókó. Èdùmàrè ní jẹ́ kí ọkọ̀ wa dànù láti dé ojú agbami. If we think we started the struggle for the emancipation of the Yoruba nation, we must have a rethink. We haven't even started. Because iṣẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ ni. So nǹkan tí bàbá wa sọ yẹn ó ṣe pàtàkì. Àwọn Yorùbá ní ká pọn mílẹ̀ dòǹgbẹ. Òyìnbó will say that you save for the raining day. Òjò tí ìbẹ̀rẹ̀ kò tiẹ̀ tí ì ṣú rárá, wà nígbàgbọ́ pé òjò yẹn máa ṣú. Yorùbá nation fún gbogbo olùfọkànsìn àti gbogbo àwọn tó bá ń wò, ó dàbí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ bíi dice wọ́n kàn ta ludo, wọ́n fi wá ta ludo ní oríṣiríṣi oníkálùkù ń gbé tiẹ̀. But
ní ògo Ọlọ́run pẹ̀lú àtìlẹ́yìn ẹ̀yin ènìyàn àti olùfẹ́ Yorùbá gidi. I believe pé Yorùbá ní kí burúburú kó má kàn nìkan mọ́yàn, ẹ tó máa kàn yẹn, we don't know it. And the English will say the end is the reality. Òtítọ́ yẹn ló máa ń gbẹ̀yìn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí rẹ̀wẹ̀sì bá yín. Gbogbo owó tẹ́ bá ní nísìnyí fún ara yín, ẹ jẹ́ ká rántí ilé. Wọ́n ní gidigba ò ṣílẹ̀kùn àfẹni tí Ọlọ́run bá fi kọ́kọ́rọ́ sọ́wọ́ ẹ̀, kí Elédùmarè kó ka gbogbo wa tá wà níbí kó kà wá yẹ pé kò ní rẹ̀ wá, kò ní sún wa. Gẹ́gẹ́ bí àwọn tí orílẹ̀-èdè tá ti rí tán ti jàjàǹgbara tán dẹ̀ ṣe ní àṣeyìí tálákànṣepo, kí Ọlọ́run jẹ́ kí àwa náà ká ṣe tiwa yẹ o. Mandela persevered. Mandela, Nelson Mandela, he persevered, and despite his imprisonment, Ọlọ́run preserve ẹ̀mí ẹ̀ ní gbogbo ẹgbẹ́ àwọn èèyàn tí wọ́n sọ pé wọ́n hàǹgara wọn. There were many of his compatriots tí wọ́n kú, people like Steve Biko, bright minds. But when we think about that, when we think about the illustrious sons and daughters of Yoruba land tí Nàìjíríà ti waste, ẹ jẹ́ ká lo energy yẹn láti kó propel wa wípé we shall overcome and we will not give up. We will not give up. Bob Marley said, stand up, get up, stand up for your right. Ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run, ó wù mí wípé there should be a paradigm shift on how we've been doing things or we've been perceiving things in Yoruba land. Igi kì í gùn láti òkè wá sílẹ̀. Ó máa ń wù láti ilẹ̀ lọ sókè ni. Àwọn bàbá wa ó ṣe pàtàkì ká jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé without kingdoms there can be a king. He built. Yes, sit public. Sorry. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn bàbá wa a fẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé without kings, without kingdom there can be kings. When I was growing up, many of us here who are privileged to be member of royal family, be it on the father or the mother side, and those who have the privilege of actually witnessing the way the royalty conduct themselves those days, will bear witness to this. Ipe ibi tí ọba ò sí, tí ọ̀pá ọba wà ń bẹ̀, ọba lọba ń jẹ́, wọ́n ti mọ̀ pé ọba ló wà ń bẹ̀ yẹn. Ibi tí ọba ọba lè lọ, Dr. Yefule will bear witness to this, pé wọ́n á gbé ọ̀pá ọba lọ síbẹ̀. Gbogbo àwọn bàbá wa, Dr. Talabi, gbogbo yín, tán bá débẹ̀. But nísìnyìí, olóṣèlú kan lè jí kó dẹ̀ fẹ́ nìkan jọba. Baálẹ̀ ọba nìyẹn. So, and tábàdẹ̀ wo history Yorùbá, wọ́n ti fi mirror, wọ́n ti fi ká àwọn ọmọ wa lẹ́rú, wọ́n ti kó wọn lọ sílùú òyìnbó. Wọ́n fi kó wọn lọ. Badagry wà ń bẹ̀ as a witness to us. So lágbára Èdùmàrè, a fẹ́ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, a máa tún yẹ̀yẹn náà wò, topic tá a máa ṣe lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Pé bí àwa ṣe máa ránṣẹ́ tó jẹ́ pé kì í ṣe pé ọba kan máa jí, àbólóṣèlú kan máa jí, tí wọ́n á dẹ̀ pàṣẹ wàá fún wa. Nínú ìrèké oníbùdó bàbá wa, Oyè Adéjọbí, wọ́n kọrin kan níbẹ̀ as a young person tí ò kúrò ní mind mi. Ìlú sọ̀rọ̀, wọ́n ẹni tí ò tọ́ sóyè náà fi sóyè. Wọ́n wá lọ bá àwọn ìjòyè. Ìlú ni o, the member of the public. Wọ́n ní àwa ò fọba jẹ lórí asán, àwa ò fọba jẹ lórí àìtàn, a kò lè jẹ́ kó rí bí níwò. Làá gbé òjọba mọ́ Adétòkunbọ̀ ní òjọba. Nǹkan tí bàbá yẹn jẹ́ ká mọ̀, tradition wa, ni wípé nǹkan tí ìlú bá fẹ́, òun ni àwọn fẹ́ kí palace kó fẹ́. Even though wọ́n láṣojú níbẹ̀ o, but there are times wọ́n bypass àwọn aṣojú yẹn. Nígbà tó ti di level pé àwọn aṣojú wọn ti ń gba àbẹ̀tẹ́lẹ̀. So ìlú took away pé look, somebody in our generation called himself constituted authority, forgetting that it was the people who came together and gave him the power that he's using on their behalf.
So àwọn nǹkan báyìí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká tètè dé ká tún pọ̀ ká sọ fáwọn èèyàn pé we are going to examine that and it will be our desire for the entire Yorùbá nation. Wọ́n máa ń pè wọ́n jọ the last time tí wọ́n pè wọ́n jọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nígbà ayé Abacha àwọn bàbá wa ojú wọn pọ́n wọlé bọ̀ ẹ̀rín náà ti jáde. Al-Mustapha sọ wípé in fact nígbà tí dollars gan tó wọ́n tún gbé plane lọ sí kí ni wọ́n lọ fi kówó wá fún wọn. We must stop that. Ṣókí lọ́bẹ̀ oge but tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ we will look into that. This is not our tradition here but bí nǹkan bá ṣe rí ló ṣe yẹ ká máa address ẹ̀. Ó tásìkò kí àwọn èèyàn lè mọ̀ pé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ o nǹkan báyìí báyìí ni directorate fẹ́ ṣe o ẹ wá sọ opinion yín náà o ẹ wá ránṣẹ́ o. The videos will be recorded and it will be shared among Yoruba citizens. Ó jẹ́ nǹkan tí a fẹ́ sọ. Lénìí òdú tí kì í ṣàìmọ̀ olóko wọn ti wà láàrin wa already. Mo mọ̀ pé bàbá NEPA ò lè múná lọ bí tẹ́ wa o ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká rójú yín o. Dr. Oyèfúnlẹ̀ ojú yín dà ẹ jẹ́ ká rójú yín o. A máa pe àwọn bàbá wa sí àárín wa tó yẹ pé wọ́n á lè èmi mo ń kọrin mo ti di Wàsíù Àyìndé fún yín ni o ẹ̀rí tí mo ti ń kọ fújì wa mo ń kọ fújì o owó òfòrí mi kẹyà tètè fún òfòrí mi ránṣẹ́ by bank transfer. Wọn kì í ṣe òdú ni wọ́n máa ń ṣe àìmọ̀fólókò. Rúù tó ń pè lẹ́nu ó pọ̀ wọ́n máa wà nínú panelist. He will be the speaker and one of the elders in the house. So nǹkan tí wọ́n máa bá a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lẹ́nu gbogbo ilẹ̀ ti rí àkọlé ẹ̀. So a fẹ́ kẹ́ bá a pèrò sọ́kọ̀ lórí nǹkan tí Dr. Oyèfúnlẹ̀ máa educate gbogbo wa lé lórí. Ẹ pè many people. Yorùbá ní kárìn kápọ̀ yíyẹ ló ń yẹ ni á dẹ̀ yẹ wá kò ní yẹ sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká pe àwọn èèyàn lẹ́yìn eléyìí ká wá mú fídíò náà ká share ẹ̀ pẹ̀lú ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn tó máa wúlò fún wa. Let's share the video and mo kí gbogbo àwọn bàbá àti màmá wa tán wà ní ìjókòó. Tí Dr. Oyèfúnlẹ̀ tí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ tán ẹ̀dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tán lágbára Ọlọ́run mo rí pé tí wọ́n bá ti address wa fún àkọlé nǹkan tá a fẹ́ ṣe lénìí a máa pe màmá wa Abíọ́lá Òtúsílé tó máa bá wa kó nípa àkóso ìbéèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn àti darí ẹ̀ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó wà níbí náà wọ́n bá wa ṣe yẹn. But before that time màá pe àwọn bàbá wa àti màmá wa tó wà lórí ìkànnì yìí tó máa jẹ́ panelist fún wa fún tọjọ́ yìí. With that said, it's a privilege to welcome Dr. B.A. Oyèfúnlẹ̀ to the podium. Over to you, sir. Ẹ ṣé gan-an olóòtú Barrister Ògèdèngbé. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ kí n tiẹ̀ tó ṣe yẹn ẹ jẹ́ kí n kí gbogbo ẹni tí wà lórí ìjókòó ẹ kú sùúrù Ọlọ́run á fún gbogbo wa ṣe ilẹ̀ Yorùbá tàdé fẹ́ gbà Ọlọ́run Elédùmarè àwọn alálẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá wọ́n á rí sí pé a gbà á. Ẹ ṣé. Mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ lénìí kì í ṣe nǹkan tó new sí gbogbo wa because various panelists over the 189th time tá ti ṣe nǹkan tá à ń ṣe tá ti ní town meeting wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Nǹkan tí wọ́n á fẹ́ mọ̀ fẹ́ highlight ẹ̀ lé ni pé mo wà lórí panel kan báyìí ní ọjọ́ òní about a few months ago tá à ń sọ̀rọ̀ nípa kínní kò resonate nínú àwọn èèyàn tó ń béèrè question pé nǹkan tá a ti ń sọ lójoojúmọ́ leléyìí àní nǹkan náà ni pé bí trauma
ó ti affect wa kì í ṣe nílẹ̀ Yorùbá nìkan bẹ́ẹ̀ ní gbogbo all over the world ní trauma wà ṣùgbọ́n mo identify PTSD post-traumatic stress disorder nítorí pé of all the trauma òun nìkan náà ló dàbí pé ó jọ mọ́ colonial trauma àti intergenerational trauma tí máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. So bí pé orúkọ nǹkan tá a máa ṣe lè ní is PTSD post-traumatic stress disorder màá kọ́kọ́ sọ briefly lórí ẹ̀ náà then màá wá nose dive sí inú àwọn trauma gan tí Yorùbá nation àti various other nations tó ń feel ni pé wọn function tó bó ti yẹ tó function nǹkan tí wọ́n lè look at tó lè wò tó bá dẹ̀ wò náà kì í ṣe pé bóyá ká lọ gbé àdá ká lọ gbé ọ̀bẹ ká lọ gbé igi ká lọ máa na bá àwọn èèyàn tó impose ẹ̀ lórí wa kì í ṣe pé ká lọ máa bá wọn jà ṣùgbọ́n main purpose mi gan ni pé awareness and awareness tá bá wà aware of something any issue ó dàbí pé 60% of the situation is solved just by plainly being aware of it 40% yòókù ni pé báwo la máa ti ṣe in an expeditious way with minimum damage to others. Báwo láti lè change it, báwo láti lè improve it so that there'll be less damage to others and àwa gan tá jẹ́ subject of this trauma or of this event, a lè free ara wa from it. So ìdí ẹ̀ nìyẹn tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa trauma post-traumatic stress disorder àti other things. Like I said before, post-traumatic stress disorder nìkan ni ìwé kan tá máa ń lò l'America, and for those of you tẹ́ wà ní behavioral health field, a ní kíní kan tó ń pè ní DSM, Diagnostic Manual of the American Psychiatric Association. Àwọn náà gbé DSM yẹn wá, Diagnostic and Manual, statistical manual rather, DSM, Diagnostic and Statistical Manual. Ó ti dé edition 5 nsìn. Ìgbà tẹ́mi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ psychiatry, wọ́n ṣe kúrò ní DSM 2, mo ṣì ní copy ẹ̀. DSM 3 gan lèmi fi train. Tá bá wo méjèèjì, a máa ń rẹ́rìn-ín, a máa ń fi àwọn ní DSM 2 ṣe yẹ̀yẹ́ nípa how are these people so simplistic. So from DSM 3, what was it? DSM 3R revised, DSM 4, DSM 4R, instant DSM 5, DSM 5R kò ní pẹ́ jáde. Kí ni tí mo fi mention gbogbo DSM, Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association? Kí ni tí mo fi mention ẹ̀? Jù ní pé wọ́n ti codify PTSD, post-traumatic stress disorder. Wọ́n codify àwọn bíi colonial trauma, intergenerational trauma. Wọ́n ti codify ẹ̀. Maybe in the future, wọ́n á codify ẹ̀, wọ́n á ní code fún tí àwọn èèyàn lè fi máa refer sí. But right now, gbàjọ́ post-traumatic stress disorder nìkan ló wà ní DSM 5. Màá sọ̀rọ̀ briefly nípa ẹ̀ pé mental health disorder or problem tó wà individualized in a person ni èèyàn kan ni. 10 people lè witness trauma
kó jẹ́ pé èèyàn kan, èèyàn méjì, èèyàn mẹ́ta péré ló máa wà affected by it. So response to trauma kò wà universal pé everybody tí trauma bá ti ṣẹlẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà ló máa ti rí fún gbogbo wọn. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí. In other words, response to trauma ó wà individualized. So kí ni máa ń cause trauma yìí? Nǹkan tí èèyàn bá rí experience or witness it, experience a trauma, any situation tí kò wà adequate fún human. Ó lè jẹ́ bomb blast, ó lè jẹ́ kidnapping, ó lè jẹ́ any of those things. Tí your experience tó dẹ̀ to witness ló máa ń in the past ni ló máa ń cause PTSD. Like I said before, Malcolm mentioned PTSD in passing náà ni. Àwọn symptoms nǹkan tá à ń pè ní PTSD ni pé èèyàn experience èèyàn witness then maybe probably a few months afterwards, á bẹ̀rẹ̀ sí máa ní nǹkan bíi memory flashbacks. Á máa ní bíi memory, repeated memory, nǹkan tó rí yẹn. Not in a joyful way, but in a very bad way, in a very disturbing way. Nǹkan tó máa ń pè ní ego dystonic, kò bá ara wa lọ. So wọ́n máa ń rí yẹn, wọ́n máa ń experience irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn nǹkan bíi nightmares, dream tó yẹ pé ó wà terrifying. Àwọn nǹkan bíi physical distress. Èèyàn lè ní symptom of PTSD tí ọkàn ẹ̀ máa ṣe bólóbóló. In other words, tachycardia, ọkàn ẹ̀ beat very fast. Ọwọ́ á bẹ̀rẹ̀ sí sweat, ẹnu á bẹ̀rẹ̀ sí dry. A fẹ́ avoid the area ibi tí kíní yẹn ṣẹlẹ̀, ibi tí ó máa remind of such a thing. So gbogbo àwọn yẹn wọ́n pọ̀ gan, partial listing of symptoms of PTSD nìyẹn. Ṣùgbọ́n haven't given you that partial listing and haven't talked about it very, very briefly, mo máa go on nǹkan tí ó máa go towards nǹkan tá a fẹ́ sọ gangan. Mass response to trauma, colonial trauma, historical trauma, intergenerational trauma, àti kíní kan one fancy thing tó ṣẹ̀ṣẹ̀ come up over the past 10-15 years, wọ́n pè ní epigenetics. Pé a trauma tí ó ṣẹlẹ̀ sí bàbá ó lè change aspect of the DNA. Kò ní change gene, but gene expression. Why change gene expression? Tí èèyàn lè pass tí èèyàn bá pass gene yẹn tó ti wà affected by the trauma, tí èèyàn bá pass on to the next generation, àwọn ọmọ yẹn lè bẹ̀rẹ̀ sí máa ní àwọn symptoms tí ó wà inadequate tó lè cause decrease in functioning ability of the child. Irú ibẹ̀ yẹn gan lèmi feel ni pé àwọn answer wà fún àwọn tó máa ń béèrè kí ni ń ṣe wá gan, kí ni ń ṣe wá gan. Bí òyìnbó ti fún wa ní freedom láti 1960 àti become a republic ní Nigeria since 1963, kí ni ń ṣe wá gan tá a lè develop. Nǹkan tó ṣe wá pọ̀. Trauma tá a ní yẹn ó ń ṣe wá. Trauma yẹn ó ń ṣe wá. Ó dẹ̀ tún wà possible pé àwọn previous generation tó experience first hand, wọ́n ti ń pass it on to subsequent generations. Now, don't take that as a statement of absolute fact. There's a lot of research tó ń go into epigenetics. Kò yé wa púpọ̀ nsìn bó ti yẹ kó yé wa. But as time goes on, we will have better understanding. Bí epigenetics ti ń ṣẹlẹ̀, bí trauma from one generation might go to the next generation. In other words, intergenerational trauma.
àwọn kan sọ pé kí ni trauma yìí gangan? Kí ni trauma yìí? Well, historical trauma, wọ́n sọ pé ó ní bí stress tó affect àwọn tó experience ẹ̀ àti àwọn subsequent generation. Colonial stress lọ́dọ̀ tiwa ó bẹ̀rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní 1861 ìgbà tí àwọn Gẹ̀ẹ́sì tó ń declare Lagos as a protectorate and go ó wọ inú hinterland by 1892 after ogun Ìmàgbọ́n ìgbà tí àwọn Gẹ̀ẹ́sì defeat Ìjẹ̀bú. And this colonial trauma is the imposition of one culture on another, ongoing colonialism. In other words, even though supposedly you still retain your own culture, but gbogbo alamọ̀ ni pé tí culture kan tó bá appear to be more advanced, tó bá superimpose rẹ̀ lórí another culture, the culture tó wá ti full into thinking that they are less, wọ́n máa copy the supposedly advanced culture ni. But I can submit to you ni pé whereas technologically the European culture lè wà more advanced ju Yoruba culture at the point of impact. Tó kọ́ mainland kì í ṣe ìgbà tó ń trade across the talk on trade lásán, ìgbà tó wọlé gangan tó ń sọ wá di colony. The trauma to European culture, which is technologically more advanced, but psychically less advanced. But àwọn èèyàn wa wọ́n á wo àwọn nǹkan mèremère, àwọn gíláàsì, àwọn ọkọ̀, mọ́tò, kò tí ì sí mọ́tò ń gbà yẹn, kẹ̀kẹ́, gbogbo àwọn nǹkan tí òyìnbó ní tó wù wọ́n, àwọn èèyàn wa wọ́n á wá wrongly assume ni pé culture òyìnbó superior sí tiwọn. That is the origin of our trauma. Kì í dẹ̀ ṣe pé bóyá à ń blame àwọn bàbá wa. But èmi personally, I blame àwa if we do not have a good understanding of what happened in the past. We cannot change history, and the intention of changing history, but we need to understand that history so that ká lè mọ ibi tá à ń lọ. So culture wọn ó wà materially or materialistically superior, no doubt, but it's psychologically inferior to ours. Whereas àwọn ń parọ́, wọ́n ń jalè, wọ́n ń change treaty, wọ́n á fúnyàn ní nǹkan tí tó ọkọ sílẹ̀ kó sign, or nǹkan tí èèyàn ò lè kà, wọ́n á fún kó sign. But àwọn èèyàn wa, ọmọlúwàbí wa ò kì í ṣe yẹn. So on that basis, as much as we follow the ọmọlúwàbí ethos, that ethos, that cultural belief, ó make wa superior sí àwọn tó ń wá tí ó pé wọ́n á fi omi ọbẹ̀ kó wa ní búrẹ́dì jẹ ni. So colonial trauma yìí ó wà very complex, continuous, on an ongoing basis. A time came, ìgbà kan dé tí àwọn èèyàn wa gan máa ń sọ pé tó ń change orúkọ wọn, for instance, ta ni pé Ògún Tóyìnbó, for instance. Ẹ má bínú, anybody tí orúkọ ẹ̀ bá jẹ́ yẹn, please don't take offense. Ògún Tóyìnbó, báwo ni Ògún máa ti tó òyìnbó? How can? Ṣé òyìnbó ní material possession ju Ògún lọ? Yes. Àmọ́ ṣé òyìnbó tó ní material possessions yìí, ṣé ó ní ọmọlúwàbí nínú ẹ̀?
No. So báwa ni Ògún máa ti tó òyìnbó? Ẹ lè sọ pé òyìnbó fẹ́ẹ̀ tó Ògún ohun gbọ́ yẹn. Òyìnbó ó kù díẹ̀ kó tó Ògún. Òyìnbó ó kù díẹ̀ kó tó Ọ̀ṣun. Ọ̀ṣun tó òyìnbó àti get it wrong. Nítorí kí ni àwọn gan wọ́n encourage wa ká get it wrong. And our fathers got it wrong. Again, without over saying this, it's not blame on Baba wa. That's not the issue. Wọ́n ti ṣe. Ṣé àwa náà nísìnyí ní 2024, ṣé I believe pé Ògún tó òyìnbó? Ṣé àwọn tó ń mi ní sọ nípa àwọn tó ń change orúkọ wọn tó máa sọ Ṣónáìkè di Olúnáìkè Jésù Náìkè lára ẹ̀ náà ni but mi fẹ́ go that religious way right now. So tí àwọn colonialists yẹn bá dé nǹkan tó tún fi mú wa jẹ ni pé wọ́n á start. Hello, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín sir, à ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín. Okay, ẹ ṣé. So wọ́n á start school. Tani ò fẹ́ ní law school. Ìgbà tí wọ́n pè tí gbogbo wa mọ̀ pé tó bá bàtà mi á dún kókó ka tí n bá mọ̀wé mi bàtà mi á dún kókó ka bàtà kan náà ń sọ ìyẹn pé mo ti dọ̀gá tí mo wá ń wọ bàtà ní position of ọ̀gá tó ń wọ bàtà náà ń sọ ní orin yẹn ń sọ púpọ̀ ẹ̀. So Tani ò ní fẹ́ kí bàtà òun dún kókó ka. Tani ò ní fẹ́ kúrò nínú oko ibi tó ti jẹ́ àgbẹ̀ tí gbogbo owó ẹ̀ tó ti dípẹ̀tà kó lọ síbi tó kò máa fi pen àti bírò kọ̀wé. Easy job, gbogbo èèyàn ló ń fẹ́, but àwọn èèyàn wa tó ń fẹ́ yẹn wọn ò wó ìníwé pé eventually tí everybody bá di akọ̀wé kò máa ní sí oúnjẹ mọ́ wọn ò wó débẹ̀. Bẹ̀ wọ́n kàn fẹ́ di kí bàtà wọn kó máa dún kókó kà. Again, this is not to blame the past generation. It's only for us to understand how we got to where we are. So gbogbo àwọn historical trauma yìí àtàwọn race-based, because gbogbo wà race-based. Tẹ́ bá rántí èmi sì rántí half caste la máa ń pe àwọn mo ní àwọn cousins kan tí màmá wọn jẹ́ Britisher, half caste la máa ń pè wọ́n. Mi ò rò bóyá any of us ever think about half caste, but just to let you know, full caste ni àwọn Britishers. Full caste. Èmi àti ẹ̀yin no caste or low caste ni wá. Ẹni tí ò bá gbọ́ yẹn rí ẹgbọ́ lẹ́ni authentic fact dẹ̀ ni. Àwọn tó wá bí in between wọn yẹn ni half caste. Ẹ̀yin audience ṣe bá wà ní US tẹ́lẹ̀ wà familiar pẹ̀lú antebellum or antebellum culture of southern United States. If you're white, because you're full caste, you're right. If you're brown, because you're half caste, hang around. You can be the cook in the house, you can do all those. If you're black or low caste, get the hell out of here. That's a normal saying in American South. Irú ẹ̀ náà ló wà lọ́dọ̀ wa. A kàn mọ̀ pé nǹkan náà ni òyìnbó ń sọ fún wa ni tó bá ń sọ half caste. So in this half caste situation, tó yẹ pé casting situation, tó yẹ pé caste wọn ló better tiwa ló wà. Àwọn èèyàn wa wọ́n á fẹ́ máa lọ sí better caste. Tèmi náà bá believe ni pé caste wọn better ju tèmi náà. Èmi náà fẹ́ di half caste. Èmi náà fẹ́ di full caste. Àwọn tó ń dẹ̀ fẹ́ ṣe kí náà máa ṣe, wọ́n á bleach ojú wọn. Wọ́n feel ni pé táwọn bá ti bleach, they are closer to the
to these people in the higher caste. One wore beautiful natural hairstyle. One feel one need one be weeks. And more often than not, except when in 1970, by the time when your man Afro wig, more often than not, a wig, Tony Caucasian type here, no man low. So those are all manifestations where I want to change the caste from low caste to high caste. But Tabamo, who we are is definitely not low caste and it's definitely not half caste. We are full caste in Goniwa. We are the original human beings. That's really. So you don't want to copy people who are technologically more advanced, but who definitely deep down or in another conversation I discuss here, people who actually want to be like you. In 1976 from a teacher of mine in first psychiatry class will take they want to be like you. They want to be like you. Well, again, like I said, that's another discussion. So we on this platform are not low class or half caste. We are within our own perception, full caste, just like the Britishers are full caste in their own. So, Google response to trauma of wanting to be westernized overnight without understanding the westernization only a lot of damage to it. And unless we develop a good understanding of these things, to move away. At 63 years, actually, Tabama count that in 1960, 64 years of independence will never get us out of the problem because of the mindset Tagbe war in 1960 onwards. The trauma, the genetic changes or epigenetic changes, so most likely to Siwa. We have to understand all those. We were a traumatized people, highly traumatized. Colonialization, boje Lodowa, boje in the rest of Africa, boje in the Americas, boje in China, we won't colonize China, boje in Asia, was never a good thing. But you are to get in India, if you see to go upper class one, Aryan people, the one from the Caucasus Mountain, even there, that was a big trauma caused by colonialism. So, just think about it, and I want to first up, like I said before, be 60 years, 64 years, we're still carrying the vestige of that trauma in us, unrecognized, because most of this trauma and response to them are unconscious. We're not aware of it. And main purpose of this talk this morning or this afternoon for you in England is for us to start recognizing you see, we have to recognize and we on our own end have to recognize again without developing any ill wind towards anybody. But we need to move forward, but we need to recognize what it was that happened and guard against it.
Guard against it. Guard against it. Guard against assuming an inferior status to individuals, to people whom you are not their inferiors. You are definitely not their inferiors. That's about all I will talk right now. Mo ṣì ní wọ́n ní pé ohun ṣì ń bẹ níkùn bí àwọn onífá ti ń sọ. So let me keep that as it is, and if there are questions that would make me reveal certain other facts, I will be happy to answer those questions. Olotu, thank you. I think you have to unmute yourself, Barrister. Yes, sir. Thank you, sir. Mo fi pé this is the right time tí a máa pe àwọn panelists wa. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá wo àwọn messages tá a send sí àwọn questions tí ẹ máa bẹ̀rẹ̀ bóyá bíi méjì lọ́wọ́ Dr. Yefule. Then we can open the floor to everybody in the house. But I think ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé àwọn panelists wa sórí platform. Then Mrs. Otushule wọ́n máa take over section yìí àti the subsequent one. Ẹ jẹ́ kí n pe bàbá wa Barrister Talabi. Barrister Talabi. Ẹ jọ̀ọ́ bá wa tán. Thank you very much, sir. Then máa pe màmá wa Sister Yemisi Father Ogunlana. Father Ogunlana. Máa pe àwọn náà kí wọ́n join. Sister Yemisi, where is she? When is Sister Wa? Sister, are you in the I'm there already. I'm looking for you. Ó dà pé ọwọ́ tí brother wa Sam Ọláolú gbé sókè yẹn ni ò jẹ́ kẹ́ rójú mi. Ó pọ̀ sí wọ́n fọwọ́ dí mi lójú. Wọ́n fẹ́ fọwọ́ lágbá mi lójú. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi tán fídíò yẹn o, brother wa Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bá wa tán fídíò yín. A fẹ́ gbé gbogbo panelists jáde. Ẹ ṣé, thank you. Ẹ máa wá gbé màmá wa náà sẹ́gbẹ̀ẹ́ yín sìn yìí. Àwọn náà máa ẹni tó máa kọ́ sọ̀rọ̀ ẹni tó máa sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn. Àwọn náà máa ṣe akitiyan yẹn. Mrs. Otushile. Ẹ jọ̀ọ́, mo ti rí yín. Welcome and over to you. Ẹ ṣé. Thank you. Mr. Otushile. Ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, a kí yín ní déédéé gbogbo ibikíbi tí a bá wà tá a ti ń gbọ́ mi o. Èmi ni Abíọ́lá Otushile o. Barrister mi ò rí the last thing tẹ́ send o. Ó dà yẹn pé orí olókun ló gbójú yín jáde o. Ó dàbí ìgbà tẹ́ ẹ lo gàlẹ́ẹ̀tà. Orí olókun mo tẹ̀ ṣe títí. Oh my God. Orí olókun kẹ̀. Àwọn kíní question ẹ̀ ń bolẹ̀ send ẹ̀ sí mi ò rí o. No, kò sí questions. Àwọn olóòtú yẹn ni kẹ́ coordinate. Àwọn panelists. Àwọn panelists ní questions tó fẹ́ bèèrè lọ́dọ̀. Okay, better. So ẹ̀yin dádì mi, mọ́mì mi, ètò náà bẹ̀rẹ̀ báyìí o. Màá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí Barrister Talabi. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa bọ́ sí gbàgede láti bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè àti nǹkan tí ẹ bá fẹ́ sọ lénìí lórí nǹkan tí àwọn Dr. Oyefule and based on ìbéèrè tó wà lọ́wọ́ yín dédé. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé púpọ̀, ẹ kú ìpàdé. Yes, sir. Olúwa jẹ́ ká lè tẹ̀síwájú ju báyìí lọ kí orílẹ̀-èdè Yorùbá kó tẹ̀ wá lọ́wọ́ láìpẹ́. Amen. Ohun tí àwọn dókítà sọ lẹ́ẹ̀kan tán ṣàlàyé fún wa, òun ni ohun tó ti ṣẹlẹ̀ tí àwa pàápàá gbọ́njú bá
lórílẹ̀‐èdè wọn òun ló ṣe ń pe àwọn òyìnbó ní ọba wọ́n bá sọ pé ó lọ sí ìlú òyìnbó wọn ló lọ sí ìlú ọba wọ́n rìgáàdì wọn gẹ́gẹ́ bí igbákejì ọlọ́run torí gbogbo ohun tí wọ́n ṣe ó ń jẹ́ titun lójú wa ní ìgbà tí wọ́n dé sórílẹ̀‐èdè wa àwọn ni wọ́n là wá lójú díẹ̀ bí tá a wà yìí and ọ̀làjú yẹn ti wá jẹ́ kí àwa ènìyàn ká wá align sí gbogbo system wọn gbogbo ohun tí wọ́n bá ń ṣe là ń ṣe ó ìṣèwádìí sí yìí náà àti gbà kúrò lọ́wọ́ wa ni mo fẹ́ béèrè torí pé láyé ijọ́ ohun téèyàn bá ń lọ sí ìlú òyìnbó a máa fi ìlú pàdé ẹ̀ a máa ṣe gbogbo ẹ̀ ní tá a máa bá yọ ayọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ó ń lọ sí paradíṣe. So àṣà tán wá kó wá fún wa ó wá jẹ́ àṣà táwa náà wá ń rò pé ó jẹ́ pàtàkì kan rẹpẹtẹ torí ó dàbí ẹni tí ó wà nínú igbó tán wá mú wá sí ìgboro tán là á lójú tójú ẹ̀ wá là tó wá rí i pé nǹkan dáadáa báyìí tiẹ̀ wà ó dàbí ọ̀rọ̀ tí Abíọ́lá sọ pé ilé àná lòun ti kọ́kọ́ ti jẹyin so it's just ẹni tó bá rí nǹkan tuntun á jọ lójú ohun tuntun tá à ń rí náà ló wá jẹ́ ká wá gba gbogbo ohun tí wọ́n ṣe gbọ́ àti èyí tó dá o àti èyí tó dá o gbogbo ẹ̀ náà ni ó bá wa lára mu so ìbéèrè mi wá ń sìn ni wípé ìgbésẹ̀ wo la lè gbé láti gba àwọn kan báyìí nínú ayé wa ká lè padà sí orísun wa ká lè padà sílẹ̀ wa kí nǹkan wa kó jọ wá lójú àwọn obìnrin wa gan ló tètè máa ń káṣà jù gbogbo make-up wọn is all from white people wọ́n fẹ́ nírun ojú kó dàbí tòyìnbó ojú wọn fẹ́ ojú wọn kó funfun kó dàbí tòyìnbó ìmúra wọn kó dàbí tòyìnbó èékánná wọn kí wọ́n dá sí kó dàbí tòyìnbó ǹjẹ́ a lè gba kínní lọ́wọ́ wa báyìí bí ìbéèrè mi nìyẹn o. Okay. So ẹ fẹ́ kí n answer ní tàbí kí n ṣèdúró náà Mrs. Otushile. bẹ́ẹ̀ ni ẹ dáhùn sà. ẹ ṣe gan ẹ máa ṣe gan alàgbà Barrister Talabi fún question yẹn nǹkan tí ẹ ń béèrè ni pé can we get back to fullness can we get back to a position that is stand among nations as equals basically nǹkan tí ẹ béèrè ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan. táwọn náà mọ orísun wa. a wà ń bẹ̀ already sir we are there already a kàn mọ̀ ni òyìnbó ti fi pé àwọn ní nǹkan mèremère jígí glass bíìdì wọ́n ti fi tàn wá kárò pé bóyá nǹkan tó ní ló dáa yes ṣé bíìdì wọn dáa ó dáa ṣé mírọ̀ wọn dáa ó dáa ṣé mọ́tò wọn tó ṣẹ̀dí sí ṣé ó dáa ó dáa bẹ́ẹ̀ ṣé àwa ní nǹkan bẹ́ẹ̀ yes a ní ṣe rí láti ṣe mọ́tò scientific principle ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ science yẹn kì í ṣe exclusive right of the colonialist all you have to do ni pé bí Akíntọ́lá ti sọ and I'm saying this just to be funny I hope you find it funny pé ó lóun jẹ́ àsìkìwé òun jẹ́ ìbàdíwé tí o bá dìwé Èkìtì yóò kà ọ́. We have the best mind on the human planet ní Yorùbá land. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ parọ́ tán gbogbo tẹ́ ẹ bá fẹ́ parọ́ tán ra yín jẹ. Ṣé gbogbo ẹ̀ tí ẹ make A straight A magna cum laude ní Amẹ́ríkà ṣé ẹ tó make ẹ̀ ní University of Ibadan láyé àtijọ́ ni? Ṣé ẹ tó bẹ́ẹ̀? Gbogbo ẹ̀ tí ẹ graduate bí by at the top of the class gbogbo ẹ̀ ṣé ẹ tó ṣe bẹ́ẹ̀ ni? Explosion. Ṣé rí àti we animal for animal, tissue for tissue, system for system, cell for cell. We are on equal basis with anybody on this planet. Chinese don't come up new, and colonialists don't want to tell you. We're already at the fullness basis. We just need to recognize it. I recognize it. Nǹkan tí alàgbà sọ pé ojú wa ò tí ì là, ojú wa là tẹ́lẹ̀. In 1864, ni traveling through Africa, ni non-described as the most urbane people in Africa.
in West Africa. That's how we were described. Because you only knew ọmọlúwàbí kó má come to fullness. What everybody aspires towards on the planet today. And the man go to man sọ pé Yorùbá pé Yorùbá dá Yorùbá ṣe kíní Yorùbá ṣe kíní pé tẹ́ bá find better culture ju Yorùbá lọ kẹ́ fi hàn mí. Mo should stand by that. Because ọmọlúwàbí concept, ọmọlúwàbí way of thinking is still the highest form of humanity. Tamoleni, mi mongota wangeli ṣe lókè ọ̀run o. I don't know that. But more upon the planet today, ability to be respectful towards others, ability to work hard, ability to be considerate of others. In the highest level of being now, o adeti nílẹ̀ Yorùbá, òyìnbó òní, òyìnbó ṣẹ̀ṣẹ̀ aspire fún ni. Gbogbo àwọn social justice tó ń ṣe after Second World War, wọ́n ṣe started ni. We've all already had it. We had it in Yoruba land prior to 1861, prior to 1892, prior to 1894. Ìgbà tí Aláàfin sọ bẹ àwọn Gẹ̀ẹ́sì pé kán jọ kán wá bá wọn stop ogun Kírìjì war. We had it there already. Àwọn òyìnbó ò tí develop ẹ̀ ń gbà yẹn. So, alàgbà, we're already at the fullness. We need to recognize it without arrogance. We've got to be humble, very, very humble, and know that our ọmọlúwàbí is still the highest manifestation of humanity. Ọmọlúwàbí ìdẹ́ náà ló máa mẹ́kọ̀ọ́ ká má ní gbéraga. Àgbẹ̀dọ̀ ní gbéraga pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀. We need to know that we have it. Òyìnbó ò ní. Wọ́n ṣe aspire láti ní ni. So, so 2 questions tí mo get látọ̀dọ̀ yín, tí mo kọ́ lẹ̀ ní nǹkan tẹ́ sọ́kọ̀ yìí o. Are we inferior to the colonialists? The answer is no, we're not. How can we get back to fullness? We're already at the fullness. We need to recognize it. Kamade jẹ́ kí àwọn culture burúkú tàgbà lọ́wọ́ wọn or tàdégbà lọ́dọ̀ àwọn mi mọ̀ bí Barrister Ògèdè tí máa ń pè àwọn tó wá láti òkè ọya lọ́hùn Karambani tàgbà lọ́wọ́ àwọn Karambani tó wá poison wa. We need to recognize where the sources of those bad behaviors, kind of send them back to sender and continue our own ọmọlúwàbí, which again, for the 10th time, is still the highest manifestation of humanity on this earth planet. Thank you, sir. Ẹ ṣé gan ni. Yes, ma'am. Ẹnì kejì tí máa pè nísìn ni màmá wa Madam Ìyálóde Yẹ́misí Ògúnlànà. Fádáhùn sí, sorry. Ẹ kúlé o, everybody, my daddy, mummies, brothers, sisters. Question tell me might be one. It's a funny question and it's not funny. Sir, mo fẹ́ bèèrè pé ṣé corruption ṣé àìrẹ́rìtì ẹ̀ ni lọ́wọ́ àwọn forefathers wa àbí is because of the òyìnbó tó wá kó wa lẹ́rú la ṣe gbà á? Ìdí tí mo sọ fún yín pé it's a funny question. Ìdí tí mo ṣe béèrè question yẹn ni pé gbogbo àwọn tí àwọn great grandfather, our wicked grandfather tí wọ́n sell to slavery. Me believe wípé corruption òun ló mú wọn, ojú kòkòrò yẹn ló mú wọn tán fi ta àwọn few people yàtọ̀ sí àwọn tọ́nà jalè tán wà lágbàlá ọba tán tètè rí tà quick. Àwọn tí wọ́n lọ ń pàdé lóko tán ń gbé tán ń ṣe gbogbo yẹn. So because ṣé tẹ́ bá wo situation of Nigeria now, corruption òun ló ń pa gbogbo nǹkan lọ. Tán bá fi èèyàn tó tẹ̀ gẹ́ pé kò jẹ́ nobody nílé ayé ẹ̀ tó bá ní opportunity láti wọ Aso Rock, tẹ́ bá fi máa wo oṣù méjì ó ti kọ́lé kan tán, ó ti ra ilé sí Dubai, ó ti ra ilé sí Dọ̀dán Báràkì pàápàá, ó ń kọ́ ilé sí orí omi ní Èkó.
So èmi fẹ́ pay question tèmi náà ìdí tí mo ṣe béèrè question yẹn nìyẹn pé ṣé à inherit ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn our useless obas àti àwọn tó ń ṣe slave trade tí àwọn òyìnbó wá torí èmi ò kàn tí wọn nígbà míì inú mi máa dùn tó yẹ pé mo lè ṣe history more than I know kí n mọ téèyàn kan bá pèrè ẹ̀ ní princess àti prince kí n mọ ibi tó ti ní ìgbà slave trade nǹkan tí àwọn parents tiẹ̀ ṣe ọmọọba granny mi ọmọọba ni but mi ò ṣì ń wá history tó máa sọ fún mi pé àwọn ọba báyìí kan báyìí ló ṣe báyìí báyìí àwọn ọba báyìí ni wọn náà ṣe dáadáa ṣé mo bá ṣe nísìn náà àwọn kan wà tó ń ṣe dáadáa àwọn kan wà tó ń ṣorí burúkú so we cannot generalize them pé gbogbo wọn ni wọn hùwà burúkú but so mo tẹ́ bá enlighten wa lórí question yẹn ó lè prompt mi láti béèrè another one I don't know. Happily. Ẹ máa ṣe gan ìyálòde number 1. Ẹ ṣe gan ni. That's a very good question. Ẹ jẹ́ nǹkan start pẹ̀lú àwọn ọba tó ń tà wá lẹ́rú. Incidentally, bóyá ìgbà tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ rí mi tí mo kàn smile. Last Saturday tó kọjá yẹn, mo wà ní housewarming party kan of a friend of mine. He's almost 80 years old. Why ní wà lọ́ra ilé tó ní pèbẹ̀ lòun máa gbé last kóhun tó kú. Mo ní ọmọ bóyá máa kú lọ́la ọ̀túnla. Yeah. So at that housewarming party, I sat next to a former ambassador in West Africa. Ó ti wá ṣe bí assistant ambassador or be assistant to the ambassador Leko, American ambassador Leko, but he had a full ambassadorial position in Ghana. Ọ̀rọ̀ yìí gan was the theme of our discussion. Tó yẹ pé ìgbà tí wá take podium ńbẹ̀, everybody came surrounding our table láti wá participate nínú my answer to him. Tell anybody lẹ́rú mà. That's the reason. Tell anybody lẹ́rú. Ṣé pé ìwọ̀fà system tá wà ní tí n bá jẹ yín lówó máa wá ṣe ìwọ̀fà fún 1 or 2 years until the money is paid for. After it's paid for, time náà bá wá jẹ mí lówó, you come and be my ìwọ̀fà for a certain amount of pre-agreed upon time, after which you are free. The ìwọ̀fà yẹn I cannot abuse you, I cannot molest you, and you on the other hand, you cannot abuse my human rights, or else gbogbo ìlú ló máa pèlè onítọ̀hún. So ìwọ̀fà wa kì í ṣe slavery of the West. Nǹkan tí West sọ slavery di ni pé àwọn làwọn ní èèyàn yẹn become their possession. They can rape the women, which they did frequently. They can castrate the boys, which the Arabs did all the time. Slavery ní Yoruba land, ní West Africa and most of Africa, among we black people, kì í ṣe irú slavery tí òyìnbó ní tó wá ń ta èèyàn lẹ́rú. Ìgbà tí àwọn bàbá wa kó àwọn èèyàn fún wọn, there's a misconception ní pé àwọn kó àwọn eléyìí lọ kán kó wọn lọ tó bá dé in their own mindset títà ìbádé wọn kó wọn padà. Nobody actually sold people to the white man. Wọ́n lè gba nǹkan lọ́wọ́ wọn mi ní pé wọ́n gba gin o, and look at it, wọ́n gba gin, wọ́n gba glass, wọ́n gba some cheap coral beads. Wall clock. Umbrella. Wọ́n gbà wọ́n, but they never sold the soul of those people to the white man. Then the next question tí ambassador bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ mi ni pé ìgbà tó ń rí pé wọ́n padà wá, why didn't they stop? Money, you ask a very good question.
contrary to irọ́ tá máa ń pa fúnra wa pé ìyá yìí ó kú at the age of 120, 190, 100 and kìíní, irọ́ ni. Life expectancy ò pọ̀ tó yẹ rárá. Ọba kan ti lọ, ọba kan dé, ó tún lọ. There was no rating system, unfortunately. Tá sọ pé 10 people were given to the white men to help them out. They will come back at so time. Ìgbà tó wọ́n dé padà dé, wọ́n ní àwọn gbówó padà dé. Such rating system did not exist with us. So, are we going to say that's a weakness on our part? Yes, it was a weakness. Why couldn't we? But the fact is, we did not. So, àwọn bàbá wa wọ́n sá àwọn èèyàn wọn lẹ́rú pé kán lọ kí òyìnbó take possession of their soul. No, they didn't do that. Ìyẹn ìkọ́. Madam, mo rí pé that superior brain of yours, more questions are coming up. My answer here, but you are how many miles away in England? I'm seeing that superior brain, man, processing facts. Ìkejì, corruption wa, madam. Ní corruption lẹ Yorùbá. Ṣé àwọn olè gbà local council chairman after 2 months ó ti nílé 5 nílé 6 ṣó ṣẹlẹ̀? Yes, ó ń ṣẹlẹ̀. But ṣé ó tó ṣẹlẹ̀ láyé àtijọ́ ni? Mo doubt ẹ. Tẹ́ bá rántí pé àwọn tí Ọ̀yọ́, can somebody help me with the name of the Ọ̀yọ́ Alaris? Eléyìí tó lọ sí Iléṣà tó lọ ṣe àṣemáṣe tó ń lé kúrò ńbẹ̀ tó kọ́ sí, which was the basis of the war. Àwọn Barrister Ogedengbe, I'm depending on you here. Ajele Ibadan. Ajele, God bless you. God bless your father. God bless you. Thank you, sir. Àwọn Ajele, tó bá ṣe àṣemáṣe wọ́n máa lé wọn padà ní. So, kò sí corruption per se, irú eléyìí tó wà ń sìn. Èmi máa ń sọ fáwọn èèyàn pé the root of our corruption started after 1959. Minister of Agriculture, and I think I've said this so many times, ó gba £1,000 bribe. Kì í dẹ̀ ṣe pé ó demand fún àwọn tó fẹ́ ṣe gẹdú ní Benin Midwest area. Ìgbà tí Midwest sì jẹ́ part of Yorùbá Western region. Wọ́n fi ìgbà tó máa kó lọ́dún ẹ̀ wọ́n fi £1,000 orí table ẹ̀. Ó lè rí o, ó lè má rí o. But after they were gone, fact was he did not return that money to them. Or kó lọ sọ fún Awólọ́wọ̀ pé bàbá o, nǹkan tí mo rí nìyí. But boy, I want to set it up because the word got back to Awólọ́wọ̀ pé wọ́n ti gba £1,000 bribe. And what happened? He was asked to get out of the government or he was going to be sacked the following day. Ṣé irú àwọn èèyàn náà máa wọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa ní ilé 5-6 ó tì? Ṣẹ́rí, mo ṣì sọ again, Ọmọlúwàbí concept is the highest form of human evolution on this planet today. If you find anything more far superior, you let me know. A ní ọmọlúwàbí, ṣẹ́rí, tẹ́ bá lè wo graph tó wà lọ́wọ́ mi, as our ọmọlúwàbí goes down, our corruption goes up. Our corruption goes up. There's an inverse proportionality between ọmọlúwàbí and corruption. Story to man all the time, 1962, hypothetical time, 1962-63. Bobo from the south, could have been Igbo, could have been Yoruba, only master's degree, or only bachelor's degree, or the level 11 or level whatever to man for in Nigeria, or the university degree. After working about 6-7 years, kò tí kò lè sí ìlú ẹ̀, kò ní mọ́tò láti bí lọ ìlú ẹ̀. All of a sudden, wọ́n gbé
Fulani dẹ̀ ní kì í ṣe Hausa o, don't let's confuse Hausa and Fulanis. Wọ́n gbé Fulani tó ní standard 6 or standard 4 ló tiẹ̀ ní gan, kó wá ṣe permanent secretary lé lórí, wọ́n fún ní level 14 or level 15, whatever tí kò wà wọ́, tí kò deserve, wọ́n fi sí. Ó dẹ̀ ní access sí owó. Gbogbo owó wọn ló kó jẹ tán nítorí kíni? Government money, no, government money, na government house, na for their government money there. Just man so, ọ̀nà àti jalè ni. Ìgbà tó yẹ òun àti Fulani, this southerner àti Fulani, wọ́n lọ sí Kano láti lọ ṣe funeral. Ó débẹ̀, ó rí pé Mercedes mẹ́rin ló wà ń bẹ̀ tó jẹ́ nínú ilé máà ní. Wọ́n wọ́n pé báwo ni máà ní òun dẹ̀ mọ́ sálárì ẹ̀. So ìgbà tó wọ́n dá yẹ, ìgbà tó wọ́n á padà down south again, tó padà wá sẹ́kọ̀ọ́ again, opportunity láti jí owó wá open sí, ó dẹ̀ kọ́ jí the first one in 4, 5, 6, 7 years tó ti wà government ó jí, because ìgbà tó ní pé gbọ́tí báyẹn ṣe ni ó jí kejì wọn mú, ó jí kẹta wọn mú, within a year after tó lọ Kánò òun náà ti lọ kọ́lé sílùú wọn. Àwọn tó dẹ̀ wà level 8, 9 tán rí tóun náà ń jalè, àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí jalè tó wáyà. Level 4 náà tún rí àwọn level 7 àwọn ẹ̀rẹ́ tún jalè títí kan level 1 ọ̀dọ̀ àwọn yẹn ló máa ń ní corruption máa ń end sí finally. Àwọn èèyàn wọ́n máa tọ́jú file unless you give them one naira or 10 naira, wọ́n òyìn ò ní rí file ní government. Ibi tí corruption ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Takiya and riba, those two concepts are Fulani concepts. Takiya pé kẹ́ parọ́ kẹ́ jalè. And that's what they did from 1804 until 1903. Ibaton rule Hausa land. They are the most dishonest people. Nígbà slave trade, I don't know man ko slave to enter for Igbo. That's what they did. So we learned, unfortunately for us, we learned the bad trend of corruption from them. Maybe riba or riba o sha kìí ṣe Yorùbá. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní rìbá òye ni owó àbẹ̀tẹ̀lẹ̀. So that's where we got it from. Ọmọlúwàbí ò lè ever kàrìpá. Ẹ̀jẹ̀ máa bínú ṣé ọ̀dọ̀ mi ni ẹ̀kọ́ yẹn tí ń wá tàbí? Is the echo coming from me? Mo ti correct ẹ, ọ̀dọ̀ yín kọ́ sà. Okay, thank you. So riba ò kì í ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá, it's not a Yorùbá word. Nǹkan tí Fúlàní ti ń practice ní Sokoto, Kano, ìgbà tó take over Sokoto ní 1804, ìgbà tó take over Kano ní 1805, ìgbà tó wá sí Gwandu, nǹkan tó ń fi, that's their mode of governance. Kọ́ máa jí gbogbo nǹkan tó wà ń lò, kọ́ máa sọ di tiwọn. Ìyẹn náà 1960 ló dé ọ̀dọ̀ wa náà, ìgbà tó fi wọ́n ṣe tó rig election fún wọn, tó sọ wọ́n di leaders of Nigeria. So we learned it from them. That's not a ọmọlúwàbí concept. Neither can máa parọ́. Because Odùfà wa sọ pé tí wọ́n bá lọ lọ́gùn fún ogún ọdún, ọjọ́ kan ṣoṣo ní òótọ́ máa bá. That's who we are. We're very honest people. We're not dishonest at all. Okay, well. Ṣé follow-up question, ma? Yeah, èmi wá ń wò ó pé àwọn tó jẹ́ tó a lè pè ní ọmọlúàbí, because èmi sì meet a little bit of ọmọlúàbí nígbà tí mò ń dàgbà, because nígbà yẹn ṣe mọ̀ ní àti secondary school, because èmi believe pé reason tí ọmọlúàbí fi kúrò lọ́dọ̀ wa kò ju nǹkan tí àwọn Fúlàní irọ́ wọn tó ń pa tó ń ba system education wa jẹ́. Because nígbà tẹ́mi ń grow up, a ní àwọn orin kan tá a máa ń kọ kí ni wọ́n fò lè ṣe láyé tí mo wá kí ni. So orin yẹn máa ń ring bell sí etí wa tí èèyàn bá fẹ́ lọ mú kó ní nǹkan, you will think about it pé you will get a disgrace. So gradually there was a time tí this man notorious armed robber, mi rántí orúkọ ẹ̀, tọ́nà pa ṣé Babish náà pa sí ni àbí Oyenusi.
Ọlọ́runṣọ́. So ní time yẹn ọmọlúwàbí ṣì wà ó ṣì ń exist ó dẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́. So lẹ́yìn yẹn ni wàhálà wa bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn kan máa kàn gbébọn wọn máa jalè kò sí ọmọlúwàbí ń bẹ̀. And tẹ́ bá dẹ̀ wo àwọn tó ń jalè ń gbà yẹn tẹ́ bá rí Yorùbá kan ẹ lè rí Ìgbò bíi mẹ́rin pẹ̀lú wọn. Of course. At that time you will not see Hausa or Fulani with them because they know the way of manipulating things. Wọ́n ní wá ṣe ní ọ̀dọ̀ wa. Wọ́n máa manipulate èèyàn pẹ̀lú kán máa bribery and corruption wà lọ́dọ̀ wọn gbà yẹn lọ́dọ̀ títí wa kò tíì sí irú gbogbo nǹkan yẹn. So my question sir ni pé gbogbo bí gbogbo ẹ̀ ṣe wá rí nsìn is there any way we can go back to ọmọlúàbí status wa? Yes ma, ọ̀nà wà gan-an. First of all, nǹkan tí directorate ń ṣe lénìí is one of them. Let us become aware of that fact. We must be aware of the fact. Pé ọmọlúwàbí ti kúrò, and Betty saw elegantly ni pé nǹkan tí mo try graph tí mo try láti draw lórí virtual camera mi pẹ̀lú ọwọ́ tí kò ṣe dáadáa. You've enunciated it very, very eloquently. Pé corruption nígbà Oyènúsì ọmọlúwàbí ṣì wà, corruption ò pọ̀, bẹ̀ẹ̀ ìgbà ìsìn tí nísìnyí kò sọmọlúwàbí rárá mọ́, corruption wà pọ̀. In other words, there's an inverse proportionality between ọmọlúwàbí àti corruption. As ọmọlúwàbí goes down, corruption goes up. Yes, we can. We really can come aware of it like we're doing today. And we not only just to be aware of it, no, spend about 5, 10, 15 minutes thinking, báwo ni ọmọlúwàbí, báwo láti lè institute ọmọlúwàbí, báwo láti máa insist pé àwọn ọmọ wa tá ti kọ́ dáadáa wọn wà ruined by outside forces. Within Yoruba land, to acquire corruption. How do we do that? I'm told that to acquire corruption, how can we let them know this is wrong? You may get a few riches, but overall you are placing a curse on the entire land. So, but now remember, it took 64 years. Our social scientists, talk about the study what paradigm to my yọjáde àpọ̀ gan. This is very honest people in 1960, and like you said, but Oyènúsì bóyá 78, 70, whatever to jẹ́ ó ṣì wà. Ìgbà tẹ́mi kó lẹ́kọ̀ọ́ 71 ní ìgbà kéèyàn parọ́ rí now. I don't know what it is to lie. Tí n bá sọ fáwọn èèyàn ní pé ṣé bó ni mo gbé pé èkó òṣìwò mo wà tí mi mọ bó ti ń parọ́. Mo ní irú òde ibi tí mò ń pè. When you tell me something, you're telling me the truth. You all might check a fact behind you. It's not something I've ever done. But because you're going to change in Leko. So a core of 71, Kishi Otiyato Seko 78, Tiamo Yenusi, whether Yato Seko of 2024, Ti or more man be yeah, láti lọ fi ṣe oògùn owó. Thank you, sir. Yes, ma'am. Ẹ ṣé o, ní báyìí máa pe brother Sam Olú Àmọ̀tẹ́kùn kí àwọn náà bá wa dá sí. Ta ló náwó yìí? Kò tí ì tọ́ sí. No, àwọn náà ni. One and only Àmọ̀tẹ́kùn. Ṣé o fẹ́ béèrè ni àbí ọwọ́ wo? Wọ́n fẹ́ béèrè question ni. Ó tí o àwọn lẹ́pẹ̀ ń sìn wọ́n ti tó. Brother wa gbé ọwọ́ yín yẹn sílẹ̀ kí tó bá yín fi pin nìgbì. Professor Oyèkúnlé, ṣé ẹ gbọ́ mi dáadáa? Adjunct ti mi ń gbà kan mi ṣe professor mọ́, Dr. Oyèkúnlé nìkan ni I'm a clinician now. Professor Oyèkúnlé, wàláì, at the end of the day,
institution téèyàn bá wà tí àgbà bá wà bẹ́ẹ̀ tó bá di pé èèyàn ní òye ó dẹ̀ ní ìmọ̀ but more importantly ó ní làákàyè àwa la máa define bí a professor ni àbí doctor àwọn nǹkan tẹ́ sọ lénìí is mind blowing especially subject tẹ́ lọ mú nípa Africa mentality tèmi láti ìgbà tí mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Africa ó ní meaning wípé mixed caste but kì í ṣe mixed caste is a caste of inferior and superior which is detrimental to our own ethnological intelligence in a sense. Nǹkan tẹ́ sọ yẹn ó ní agbára but problem tí mo wá ní nísìnyí ni wípé this transfer of knowledge tẹ́ ẹ ní tó yẹ kó kìí ṣe ordinary knowledge tó yẹ kó kó máa help wa láti develop socially psychologically and all of that. Find it. Àìsí rí àwọn olórí tó máa jókòó. Mo máa ń ṣe nǹkan tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀. Mo lè wá níwájú kọ̀ǹpútà mẹ́ta mẹ́rin. Ó wá tọ́nà sí pé wọ́n á fẹ́ wá meaning trauma. Ìgbà tí máa rí meaning trauma ó ní ìbálòpọ̀ jẹ́ kò ní meaning. So báwo lẹ ti ṣe fẹ́ transfer that intellectual ideology tẹ́ ní in such a way to jẹ́ pé everybody máa wà aware of nǹkan tó máa help social development wa. Bó bẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn, ó ní nǹkan kan tí mo ti ń try láti understand for over 6 months. Mo sọ pé máa mú ẹnì kan tó ń pè ní Jeremy Griffin tó ń sọ̀rọ̀ human condition. Kíní yẹn ò yé mi. Mo ń listen sí. And nígbà tí wọ́n listen sí ọjọ́ tẹ́ sọ̀rọ̀ lénìí ni mo á realize the definition táwọn gbélé kò include condition èèyàn dúdú. It is general in favor of the white man. Kí ló ní tó yẹ pé àìsí ní ọgbọ́n yẹn in such a way tó jẹ́ pé a máa ní ìgbékalẹ̀ yẹn in such a way tó yẹ pé a máa educate ara wa in a sense tó yẹ pé ó máa help wa láti understand the spiritual superiority wa in a sense, moral superiority wa in a sense. Kí ló ní tó jẹ́ pé àárí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó jẹ́ pé ó máa jókòó wọ́n máa realize pé it is not about black and white. The black man has a rainbow intuition, rainbow intelligence. Ṣe follow. Báwo la ṣe máa ṣe ìtọ́jú ètò yẹn pé a máa transfer understanding sẹ́yìn ní sí àwọn tó wà mi ìfẹ́ sọ pé Benin but that was this intellectually. Bí wọ́n fẹ́ sọ kalẹ̀ lénìí ẹ lè sọ̀rọ̀ kan ìgbà tẹ́ sọ̀rọ̀ níbì kan ẹni kẹtọ́ọ̀bẹ̀ ní ìbàyí wà láyé tẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn dé ó ti di sensory overload because mo ń tà láti gbá gbogbo ẹ̀kọ́ ẹ̀dẹ̀ mo bẹ ṣe máa ń ṣe kí ni ẹ̀kọ́ máa di kankan tó máa di mental problem fún yàn. But all the same báwo la ṣe máa ṣe in such a way to jẹ́ pé a máa upgrade intellectual development àwọn èèyàn wa wọ́n realize pé nígbà tí whatever dá wa the fact wípé a dún kò mí wípé a dé àwà inferior. Báwo la ṣe máa ṣe in such a way to jẹ́ pé a máa educate ara wa. Wọ́n gbé wa wá sí UK, wọ́n gbé wa wá sí America, wọ́n gbé wa wá sí Canada, wọ́n. Ni kò sẹ́ni ìbọn tí fẹ́ gbé infection wá sí ẹ̀.
They want us to develop their own land. Baba, any challenge requested, Professor B. You say, any challenge. So what Jeffrey, and I'm not trying to demean your intention or anything, but it's saying for, in a sense, that's educate. What transfer education they want to because Tabani awareness is important for you. Woman help our to move forward. I am not inferior to Arab. In fact, I have enough confidence that the Arab is inferior to me. That's right. I have that confidence. That's right. Because we are foreign forward either directly or as an influence or as a way that is found in April, a man very opening one. Mi ò forí nínú ìtàn wa wípé a ní oṣù mẹ́rin kan ká dìgbìyà wípé a gbọ́dọ̀ para wa. But lẹ́yìn oṣù mẹ́rin yẹn o, ẹ máa para yín lọ bó a ṣe ń bì. We have that social yes. Problem wa, bàbá, mo fẹ́ kẹ́ enlighten wa lórí ìyẹn. We have this problem. To jẹ́ pé our materialistic. Material ni òun ni problem wa. Ṣé ọpẹ́ sọ̀rọ̀ kọjá lè ní sí pé wọ́n ta àwọn ẹrú láti fi gba jean, láti fi gba umbrella, láti fi gba. Is actually symptomatic of a problem ta ní materialism yẹn. Lẹ́yìn materialism ni pé a ní understanding pé a need láti secure identity wa. Why do we believe that somebody else is superior to you? Ẹ tún sọ ọkọ Ògún tó Ìgbò, àbí something like that. Ṣé ọ̀rọ̀ yẹn wà dá mi bákan mi ò rórí nílé ayé mi ò rórí. What does it mean? Ògún tó Ìgbò, a deity. Ṣá à ń equate pẹ̀lú òyìnbó ni. What does that mean? Ibi táwọn problems wà nìyẹn o. Bàbá, Professor B. Yoye Flẹ̀, ẹ ní láti kọ ìlú. Mo sọ̀rọ̀ gbúrúgbúrú, mo dẹ̀ sí sọ, I can keep on going and going, but màá dákẹ́ nísìnyí kó má dà. But mo mọ̀ pé ẹ lè highlight one or two things tí mo sọ tó yẹ pé ẹ lè help wa pẹ̀lú. So that we can actually transfer what you say to us to those who are beneath us in age, intellect, and disposition. Thank you. Ẹ ṣe Àmọ̀tẹ́kùn tòótọ́. It's always nice to hear what you have to say because I know there's a tendency for you to take a fact and wrap it through your brain and have a very, very good understanding, sublime understanding of concepts. Thank you very much for that ability in you. Ògún tó Ìgbò, Ọ̀ṣun tó Ìgbò, ó ti pé, I saw one more time. Hey, Joe, somebody was helping me out with something else. Oh, anyway, Ògún tó Ìgbò, Ọ̀ṣun tó Ìgbò, ó kàn imply ni pé Ọ̀ṣun ti wá tí àwa Yorùbá ó tó òyìnbó, ó fẹ́ tó òyìnbó nìyẹn o, kò tó òyìnbó pátápátá o, ó fẹ́ tó òyìnbó. And yes, that's putting superiority on an inferior set of people. Nítorí kí ni wọ́n ní jígí, wọ́n ní coral, wọ́n ní tibí, wọ́n ní tọ̀hún. But wọ́n ní moral rights, wọ́n ní moral
aptitude to tell the truth. Their morals, Machiavellian principle, end justifies the means. Comparo, change to the mystery. That's who they are. And that's what we are getting to be, unless about revert sí ọmọlúwàbí. Ọmọlúwàbí nìkan ló máa gbé wa kúrò nínú terrible situation to find around. For the future generation, you're right. We have to leave things for them. It might be no more for a few seconds. I spend a minimum of 1 hour every day right here in my study mini. My household is upstairs. People hardly ever come here. I just stay here, turn the light off, and just sit back and there's a armchair, just rocking back and forth. I'm thinking about issue. Sometimes we spend up to 2 hours just thinking about issue. Kisha Ngotoba specialty me as a medical doctor law, and sometimes I think about them. But Ngotoba Yoruba law, Ngotoba Africa law, Ngotoba Dudu law. Those are my two portions Simon choose Marami on this planet. Immediately you press Judo anywhere, you can count on me to be there. And when I was younger, I used to be a one-man show, one-man protest form. I don't want anybody supporting me. Even when I was about 24, 25, one priest in the Mormon church. When the Mormonism was in Nigeria, I want to challenge them. One-man show. How I did it again is a speech for another day. I went there, went to Salt Lake City, the capital. 2 weeks before I went to the Mormon's office, I want photographic memory, so I can read a 300-page book and identify at a later time which page I'm referring to. Ability with agency. So I read for 2 weeks non-stop. Mormonism. Why challenge one office? Well, within 3 months, 4 months after that, policy to start in 1904, where blacks cannot be priests in the Mormon church. It was reversed. So one man should tell me, I don't go with General Paul Kinney. So anything about it, bad do law, I'm there to fight for it. Anything about the bar, Yoruba law, you can count on me to be there. I prefer my one-man show, but me, Alagbara one-man show, Monsi. So I won't be Sister Janet and co of blessed memory. We'll go with them and go demonstrate. So that's how I deal with things. I keep ideas in my head and think about it over and over and over again. And this is 7 days a week activity for me, Monday to Friday. So I do that. And what do we leave for the future generation, Amotekun? For the future generation, Iwe Koni issues. Some people can get what you say and transcribe them and write them down. But more film, movie, gone issue. I'm talking with a few people in Nigeria. Ni Nollywood, Nollywood, a little bleach or Nollywood, or put issues on paper. I don't know how to do it. I have the ideas. Let those who are better at putting ideas into film, let them put them, and not for me to take any credit for it, because these ideas are universal forces, so are available for anybody. So let's give those ideas, put those ideas there. Confession film. I will film better you can't with law. So those are issues tí a gbọ́dọ̀ ṣe, gbogbo wa lè gbọ́dọ̀ ṣe collectively ni, iṣẹ́ gbogbo wa ni, kì í ṣe bóyá kò dẹ̀ sí anybody tó gbọ́dọ̀ take credit for it.
It is our job collectively. That's what we owe the next coming generation. Okay. Eshegoni. Before the next person, sir, there's a question posed on the chat by Madam Hannah Adeboye. And it reads, Annie, do you think our father are expecting the people they chained hands and feet to return back home, sir? And that's relating to pé wọn ta àwọn èèyàn wa wípé wọ́n pé wọ́n lọ gba ìwọ̀fà ni wọ́n bẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀. So that's I think this question is relating to that. Were they actually expecting their returns? And after that, there's a question from Barrister Ogedengbe too. But Okay. One at a time. Madam, Mrs. Adeboye, me ní pé wọ́n tà wọ́n ní wọ̀fà. That's not what I said. What I said ni pé concept of ìwọ̀fà ló wà nínú àwọn tó kó àwọn èèyàn fún wọn. There was no written document pé wọ́n tà wọ́n ní wọ̀fà. But that's what they understood. That's what their own culture dictates. And about that, people think their own culture ni everybody else's culture. People think all of us tend to be ethnocentric, culturally centric. That's not the case. So if got to a concept, you look for you. And got to surmise people did not fully understand what they did. And don't get me wrong, our evil ones go one not all more, especially the Fulanis, we call them all over the west coast of Africa. I want here for pecuniary reasons. But vast majority of these harmless leaders, obas, bales, koyewon, until ọjọ́ tó bá mú àwọn gangan. A lot of prince kings or baales baales and co want to go across for slave trade. Okay, so Madam Adeboye ṣé ìyẹn dáhùn ìbéèrè yín? I want to see a reply. Another thing ni pé ṣé wọ́n expect wọ́n kàn padà wá. Ṣé wọ́n expect wọ́n kàn padà? Mi rò pé the thinking pattern go that deep. I don't think it went that deep. Wọ́n ti ṣe ń sìn, ó dẹ̀ wà consistent pẹ̀lú culture wọn. Ṣé wọ́n máa ní kó wọn padà wá? Ìgbà ọdún máa kó wọn padà wá. How tall will they be? How short will they be? Wọ́n kó 30 lọ, ṣé 25 ló máa padà wá? Gbogbo yín, I don't think it's part of their thinking at all. We must confess. I must confess. But pé ìwọ̀fà concept here was a common thing. It's a well-known fact. It's a common concept among them. It's a well-known fact. Now, can they talk about here? Can the African American come back to Nigeria, to Africa? Like, forgive me, like hell, yes. Yes, they are us. The African Americans are us. They are us. Two brothers. You call brother Mrs. Fadamusi, Yalo the one. Ikeji, brother Otumba, brother Ogedengbe. One law Ninoko, one Shere law. Our slavers there were only one. One more ti brother Yalode. Ogedengbe ni longer leg. Ogun, Bologun. Afẹ́rí. So, brother Yalode
bring it across the ocean. And he had children in the slave plantation. Are you going to tell me that that brother is not a nephew to Ogedengbe? Brothers, are you going to tell me? So the African Americans are us, 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 our Me can Mama digress a little bit. Me the word Akata anymore. But the man so far when Akata, the word is not a bad word. Because by the time it gave me by 2 years after the last started Akata was a very very nice word. Could negative connotation. But it's in time when you're negatively. So I try not to use it anymore. So they are part and parcel of us. And they have all the right to the African continent, just like any one of us here. Their culture is different from us, because once you acquire a Eurocentric culture of the Americans, what do they call Sijawani here? People acquire the culture of the country where they find themselves. So the African Americans already acquired the American culture. Americans, culturally, but Arawa, they are one and the same with us. So I hope I answered the question, Mrs. Adeboye. Only quite a while when they have all the rights. Yeah, only yes. We're down with that. So next is Barrister Ogedengbe. Mrs. Otoshele, thank you very much. Dr. Yefule. Question Timofey Biri. It's maybe you're in a position because he's saying the Boya Kekon. Give us an insight into what is causing the problem. Is it a trauma? Monwo ni ile Yoruba. Wọ́n ní ilé là ń wò ká tó sọmọ lórúkọ. Àwọn bàbá wa sọ fún wa, wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé gbogbo nǹkan tá a bá ṣe pátápátá tí a bá fi ìgbékalẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ ìṣẹ̀dálẹ̀ tiwa ká fi ṣe wípé ó likely kó má succeed. Now, Yorùbá ní òwe lẹ́ṣin ọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ lẹ́ṣin òwe. Tọ́rọ̀ bá sọnù, òwe la fi ń wà. Tá a bá wo nínú struggle Yorùbá nation lénìí, ibi tí ẹ bá ti sọ̀rọ̀, àwọn kan ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ níbẹ̀. Kì í ṣe pé nítorí wípé ọmọdé níṣẹ́, àgbà níṣẹ́, but Yorùbá ní oko tí jẹ́ ti bàbá tọmọ, kó mà ní ààlà. Ó dẹ̀ ní reason tí èèyàn fi ní discipline, as in your profession, your life experiences and all that. Kí lẹ rò wípé ó ń fa attitude tó jẹ́ wípé ẹni tí ò ka medical book rí rárá nínú ìjàngbara yìí tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa medicine àbò ń sọ̀rọ̀ nípa ọpọlọ, ẹ máa rò pé ṣé ìran Yorùbá ní àwọn èèyàn bíi Dr. Yefule and others, ẹni tí ò ṣiṣẹ́ as an ambassador for Nigeria rí tí ò ní training in foreign mission, wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀nà tó yẹ ká rìn tí wọn ò mọ̀. Èmi believe pé every one of us a níṣẹ́ ṣe based on the level of our skills and experiences. But mo believe pé kò yẹ kó jẹ́ wípé ibi tí Sister Yemisi bá ti ń sọ̀rọ̀ nursing tí mi ò mọ̀ nǹkan kan nípa ẹ̀, mo fi pé kí n dákẹ́ ni kí n seek opinion àwọn tó mọ̀. Kí ló dé? Wọ́n ní àìfọ̀wọ̀, àìbẹ̀rù àgbà ni ò jẹ́ ayé ogún. Ayé ògún nínú ìjàngbara Yorùbá, because in most cases àwọn tó ń sọ̀rọ̀ fún wa, tó ń lead wa, ó lè jẹ́ ọmọdé, ó lè jẹ́ àgbà, they are not skillful enough to be doing it and we're getting it wrong. Ṣé trauma ló cause yẹn ni? And tó bá jẹ́ yẹn, báwo la ṣe lè change yẹn? Mo ti rí idea tẹ́ mú wá which is fantastic nípa movies
And maybe after the meeting, we will explore that. But kí la lè ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà níbi tá a wà yìí tó jẹ́ pé àwọn many people want to join us. Wọ́n ní bọ̀ǹkan táwọn rí wọn lè connect pẹ̀lú ẹ̀. What kind of condition ló ń fa irú nǹkan báyìí? Ìbéèrè mi nìyẹn. Okay, ẹ ṣé. Wọ́n ní àwọn ò lè join ní movement wa nítorí nǹkan tó ń rí. Ǹjẹ́ ẹ lè elaborate lórí yẹn díẹ̀ kínkínní? Èpè, to start with, èpè. Àbí ẹni tó jẹ́ lawyer tó fẹ́ join wa tó dẹ̀ understand constitutional issues. Tí ẹnìkan bọ́ síbẹ̀ tó blog tó sọ̀rọ̀ nípa bá a ṣe lè gbàlú. Àbí medical doctor tó ka law lórí internet tí ò dó sílé yẹn tó bẹ̀ sí educate àwọn èèyàn. Àwọn náà máa sọ pé ọba ó lè declare Yorùbá nation. Kò dẹ̀ possible kó bá declare Yorùbá nation. So all these anomalies, why can't we operate based on our life experiences and our discipline? I don't need to talk. But tí n bá sọ̀rọ̀ tí mẹ́wàá bá wà níjókòó, tí mẹ́rin bá ní àwọn dẹ̀ rí nǹkan níbẹ̀, kì í ṣe pé kí majority sọ pé ọ̀rọ̀ òpònú ni. Must we talk and destroy things that other people are trying to do? Àwọn nǹkan tí mo sọ nìyẹn. So àwọn èèyàn tó fẹ́ join wa tán wò pé you know medicine. Tí n bá sọ̀rọ̀ nípa medicine nísìn, ẹ bá wò pé ó lè yẹ kí n join àwọn people yìí, ó yẹ ká jọ gbé lárugẹ ni. But when you hear trash from me, you'll be discouraged. Pé táwọn tí mo fẹ́ bá máa bá ṣe kí ni lélẹ̀ jẹ́ ń gbé sókè tó ń gbé sílẹ̀. Okay. Ẹ ṣé, ó yé mi. Ṣé ní nǹkan tí ẹ ń sọ yìí? Professor Oyèkúnlé, ẹ má bínú, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ kí n add nǹkan kékeré kan sí ọ̀rọ̀ yìí. Couple of weeks ago, ẹ sọ̀rọ̀ kan nípa identity projection. And one of the things tí mo rí mú kúrò ń bẹ̀, tí mo add tèmi mọ́, within my limited understanding or education, ni Adigunbo ń wẹ̀ ní fúra. Ẹ má jẹ́ ká underestimate the problem Ptsd tó ń contribute to the problem wa. Ṣé alágbẹ̀dẹ tèmi màá lórí. Òun nìkan tó fẹ́ mú kúrò bẹ́ẹ̀ o. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àwùjọ wa nílẹ̀ Yorùbá at the moment, it is a big problem. Anything tá a bá ń ṣe, aláti ní respect fún any ẹ̀sìn. It is not a case wípé kí n sọ pé torí pé mi ò believe ní Jesus Christ, mi ò believe nínú Muhammad, mi ò believe nínú kíníkan. That is not the point. The point is how that you must be black people in cohesion, in harmony, and all of that. So this identity projection, one problem, because I have this feeling, wípé àwọn èèyàn wò pé torí pé àwọn wà nínú ẹ̀sìn kan, àwọn dẹ̀ ń jìyà ń bẹ̀, àwọn ní hard time, kí gbogbo àjọ jìyà yẹn. So it makes it uniform. The other thing is any custom for earlier on daily. Kí lè ṣe pé mo fẹ́ wà combative àbí mo fẹ́ kind of like challenge ideology and me. But I need láti máa question ara wa. Ṣẹ́rí, a ti ní this mindset wípé obìnrin wà inferior. But kábàdì farabalẹ̀ rò ó, nǹkan tá a rò wípé ó jẹ́ weakness obìnrin, òun ni strength wa universally. Kí ni tá à ń pè ní emotional intelligence ọ̀dọ̀ obìnrin ló wà. Obìnrin ní that physical weakness pé a fẹ́ gbérin, a fẹ́ ṣe wàhálà nǹkan. But won't be tied the man who sọ pé òun lè go to childbirth. Kó dẹ̀ come out, kó tún máa ṣọpẹ́. Àwọn kìíní yẹn láti balance in a way.
báwo ni gbogbo àwọn nǹkan àsọsílẹ̀ yìí, how does it come together láti define wa as the original people? Money first, I love women. Oh, Ọlọ́run adorn women in such a way tó jẹ́ pé gbogbo báwa ọkùnrin ṣe ugly tó àwọn obìnrin ló máa ń jáde ló máa ń. But the fact still remains pé wọ́n wálé ayé láti fi life wọn náà ni. Why do we have to have principles, ideology to my own or that? Gbogbo àwọn kan yìí bàbá ṣẹ́rí iṣẹ́ tẹ̀yìn gan nìkan ní lọ́wọ́. It's like a mountain. Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín ṣe. But our students will continue to listen and try to formulate ideologies around the principles, then introduce you. It's been a glorious day. But try to put most of together. Some sort of summation we pay. Kẹ́hàdẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tí barrister Ògèdè gbé sọ bí omi fẹ́ kí barrister Ògèdè sọ̀rọ̀ ó yẹ kán dákẹ́ ní kò yẹ kán wà ìwọ ọkọ̀ máa dúró wọn dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹ ṣeun gbà. Ok, ẹ ṣe gan-an. Ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n fún wọn léṣe. Irọ́ kò débì. Ẹ ṣe wà o ẹ má jẹ́ kí n lọ gbèsè wa. Mo ti kọ́ ó lè ní ọ̀rọ̀ ọlọ́mọ ilé kí n jẹ. Chairman, we pray in his book, Dave Carnegie, only I consider every man before me a better person, in the sense that every man before me has something to teach me. Every man. Every man, and you know, every man. Every not man, every human. Woman. We just say this is a synonym, and when we say women, we can say man. Nínú kòkò dúdú perfectly well. And nínú kòkò dúdú lẹ̀kọ̀ fún ti jáde. Joint kìíní ni bàbá wa mọ́tò, ìyá wa mọ́tò, bàbá Rọ̀mísí, Kárọ̀ṣọ́ Mọ́dì. So every human before me has something to teach me. I took that from his book, How to Influence People and How to Win Friends. Correction cited. Yes. So now the thing is this: I personally came up with this quotable quote: that life is a university with no graduation date in sight. If I stop learning, I'll start dying. So in view of that, I love and I respect superior argument. And I don't think there's anyone that's propounded that today more than our father here. And our question, Timobere, I will be at loss. And if I allow this moment to pass without asking, I've asked that question in this public forum to benefit myself and make me a better person. And make others who will hear this video later a better person. Another man said this, and I'll stop. He said, when you see me today, I'm on fire. When you see me tomorrow, I'm on fire. If you see me another day, I'll be on greater fire. We should learn to be a river that flows in majestic silence and not a pond that stinks. This is how, as Omo Yoruba, in any society, human society, we have to be able to raise up our head and contribute to whatever is being discussed. So please, that's my position. Okay, let me start off. Mr. Motekun, ẹ gbọ́wọ́ yín sílẹ̀ àbí ṣé tún gbọ́wọ́ sókè again. Okay. Continue, sir. Okay. Ẹ jẹ́ kí n kọ́ àdírẹ́sì nǹkan tí Àmọ̀tẹ́kùn sọ nípa obìnrin. If anybody does not know this, and I know Àmọ̀tẹ́kùn knows because he alluded to it, but if anybody doesn't know, let them hear it loud and clear. Kékeré obìnrin ò sí. Kékeré obìnrin kò sí. In other words, a lè gbé table, a lè gbé chair, a lè gbé irin, a lè ṣe fún organizer ju obìnrin lọ. Strength. Why?
because testosterone tó wà nínú ọkùnrin ó máa enhance muscular building. Ṣùgbọ́n ẹ má bínú gbogbo èèyàn ọkùnrin tẹ́ wà ń bí báyìí o, obìnrin are our superiors. Obìnrin ni superior wa o. Obìnrin are psychologically stronger than we are as men. They are psychically stronger than we are. Tẹ́ bá ń kọ́ àwọn èèyàn how to do remote viewing. CIA spent about $8 million in Gako over a 1-year period. Láti lè ṣe remote viewing. One finally gave it up in the 70s. Nítorí pé wọ́n lè achieve it. Àmọ́ ní àwọn wèrè. Bá lọ bá ìyá ní mọ́tà ní Ìjẹ̀rò Èkìtì. Tó bá gbé omi síwájú, á ṣe remote viewing fún yín. Kò tiẹ̀ nígbà $8 million lọ́wọ́ yín, kò nígbà $8,000, kò tiẹ̀ nígbà $800, kò tiẹ̀ nígbà $8. Ẹ fún $2 or $1, á remote view anything fún yín. So women have that ability better than men by virtue of the fact, 2 facts. Estrogen, and estrogen in the man causes a corpus callosum. The cord to connect 2 sides of the brain. Mind could develop due to our So the woman's brain is a far superior machine than Amotekun's brain, than Okedekun's brain, than Oyefule's brain. No. Yes. Yes, you take it from me. It is a statement of scientific fact. Ìdí ẹ̀ tó yẹ pé obìnrin ni purveyor of culture. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá sí America at the age of 20, 25. By 10 years later, ibi tí ọkùnrin ṣì ń struggle láti understand Americanism, láti understand Englishism. Èmi mo kọ́ ènìyàn o. Obìnrin ti capture it already. The women have already captured it. They understand it. Awa can you understand it? So women are purveyors of culture. They understand. They are just like Abotekun said. Their emotional intelligence is far superior to ours, and the ability to modulate facts to allow them to harness the power of a new culture is far greater in women than men. So, Mr. Abotekun, you can lift all the things you want to lift. You can carry all the things you want to carry. Oh, Madam EBC, Madam EBC. Jẹ́ kán dáhùn question mi mọ́ báyìí. Ó ti mú wa dáhùn tí mo ti kọ́ sílẹ̀. Mo kọ́kọ́ fẹ́ lé alẹ́rọ lọ́nà. Say it again. Kí ni mo kọ́ fẹ́ lé lọ́nà? Ẹlẹ́yọ̀rọ̀. Mo kọ́ fẹ́ lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ́nà. Ẹlẹ́yọ̀rọ̀. God bless you. And Àmọ̀tẹ́kùn will never be ayẹlẹ́rọ̀. You will never be. You are an integral part of us. So mo ti answer you, obìnrin are superior to us in certain things. Wọ́n lè gbé irin o, but Ọlọ́run mọ̀ fún wọn ní ability to be purveyor of culture. I want to pass culture to the next generation. I will say that, Barrister, your observation is a very good one. Very, very, very good observation. Mo dẹ̀ máa ṣe example kan. Eléyìí ṣẹlẹ̀ sí mi last Friday, kì í ṣe àná, a week ago. Mo ní patient call from Jamaica, was having some minor neurological problem, neurological problem to translate into psychological problem. And he, very smart guy, kò ní foresight, kò dẹ̀ ní good judgment, kò ní good understanding. In other words, làákàyè ẹ̀ ti kúrò. Kì í ṣe pé kò ní dementia o, náà ní dementia, bẹ́ẹ̀ kò ní làákàyè mọ́. His judgment is bad. Ìyàwó ẹ̀, who had been helping him, and these 2 folks are in their 60s.
early 60s. Yeah, where to the help whom I will pass instructions to me highlight it more. So near your Friday last week, doctor, you know everything you said is true. But on top of what you tell me, I read Google, I read internet, I check clinical, I know what you're talking about. But concept you want to try to explain, and that particular one, but only put my word on to more. So now, for the first time, usually me, I go by the pass the question, but I decided to take her on. When you go on Google at the internet here, they were written by idiots. Understand what they've been so influencing. Because you find it on the internet does not make it right. 60% of the time they are wrong, especially medically advices to marry on the internet. 60% of the time they are wrong. So only one if my nosedive, see, answer barrister. Look, there's an explosion of knowledge out there. But before you started practicing law, after getting good grades in higher school, if you did higher school back home, you spend a humongous number of years in the Department of Law. And then after succeeding, you now went to law school to be called to the bar. The basic knowledge you learned during your formative years when you are young as a law student, the university of wherever, those knowledge have become part of you and an integral part of your soul. Because of that knowledge, if you now go do an apprenticeship or a junior partner in a large law firm, you will be soaking up knowledge from your senior partners because there's a basic body of knowledge which you had acquired in the university. Now, let's take the Google lawyers. Law, brigade, law school, understand the basic understanding of the law. Some ideas which some of your senior colleagues could have been giving you, the internet, you know, right? Absolutely, only parrot here, but it doesn't have a deeper understanding of it. Dito medicine, one local on the internet, the Google, medicine, they don't understand. Won't understand pathophysiology behind the illness. Won't understand biochemistry behind it. Won't understand the little things your man cover a 4-year period in medical school. Won't understand it. One can be also, like I said, 60% are wrong. That wrong thing, no matter what. So you know, Lamali all over the place. The explosion of knowledge has allowed people to have access to knowledge they should not be having access to. Now, they can't give knowledge out, but simplified knowledge with a disclaimer. But doing this does not make you a lawyer. Doing this does not make knowing this does not make you a doctor. Knowing this does not make you a nurse. Those disclaimers should be there all the time. Superficial, and that's what I call them. All this superficial knowledge to acquire Lori Google is not, they can't make a professional, they cannot help them make professional decisions. Ṣé mo answer yẹn barrister? Bẹ́ẹ̀ ni sà, but báwo la ṣe lè ṣe tó jẹ́ pé àwọn wọ́n ní ẹni tó bá mojú ògùn òun ló pabì nírè. Because àmọ́ how long tá fi máa wà nínú ìjàmbá ara. Báwo la ṣe lè ṣe tó jẹ́ pé wọn ò ní kí àwọn tó mọ nǹkan ní area yẹn tó bá sọ̀rọ̀ ìṣúná nísìnyí. I'm so hopeless. Pé ká máa 2 + 2 is kìíní kan àbí pé
kí ó jẹ́ pé nǹkan tó máa jáde nínú Yorùbá media á jẹ́ kì í ṣe pé torí pé mo fẹ́ kán rójú mi, mo fẹ́ kán gbóhùn mi, àbí torí mò ń protect bàbá àbí màmá kan. But ó jẹ́ pé nǹkan tó lè ṣe ìlú láǹfààní ni. And it doesn't matter bóyá ọmọdé ni ó lóye because òun làgbà níbẹ̀ yẹn, and tó bá dẹ̀ jẹ́ pé àgbà ni òun làgbà nínú nǹkan tó mọ̀, and tó bá dẹ̀ jẹ́ pé obìnrin ni kò make any difference, bójú ọkùnrin ni kò make any difference, and ìlúkìlú tí ìbá ti wá nílẹ̀ Yorùbá kò matter. But what I'm saying in essence is to put our best foot forward. Báwo la ṣe lè ṣe? Because the voice of the progressives in the Yoruba Nation agitation has not been heard properly by people who must hear the Yoruba emancipation agitation. Báwo la ṣe lè ṣe? Okay. Me ní roadmap as to bá ti lè ṣe, but one thing is very, very sure to me. When Ìyálóde ti pa òwe yẹn, because she's a woman, she's at liberty to use the word. But máa wọ̀rọ̀ mi láti sọ ni, when the time is there, when the student is ready, the master will appear. When the student is ready, the master will appear. The master does not have to be an individual. The master could be collective awakening of the mind. But when the time is right, it will definitely appear. So, me more roadmap. I thought I could think up a roadmap and continually jot down. But the more I jot them down, the more I see it's outside of my own skill either as a medical doctor, as a scientist, as a psychiatrist, or as Oyefule from Ijebu. It's outside of my area. For me, that's why many times we try. But definitely sure we will get to that stage and those things will happen to us. Or awareness, awakening will occur to us. I hope, I'm not trying to be evasive, but he gave me tone movie. Yeah, okay, sir. And that's an area. Honesty is the best policy. Thank you, sir. That's an area I've thought about many, many, many times. Thank you, sir. Barrister, ẹ bá wa parí òwe ẹni tó bá mojú ògún. Òun ló ń pa bìnírè. God bless you. Thank you, sir. Okay, finally, kí n tó pass on padà sí evangelist, senior evangelist Otushile. Àmọ̀tẹ́kùn sọ̀rọ̀ kan nípa ẹ̀sìn. Ó dẹ̀ nosedive sí nǹkan tí Alàgbà Tàlàbí sọ earlier. How do we revert back to wholeness, to fullness in Yoruba land? Àti wà full tẹ́lẹ̀. We were full to ẹ̀sìn. Bàbá lè jẹ́ gbàgbọ́, kí màmá jẹ́ màlé, kí ọmọdé máa ṣe eléégún nílẹ̀ Yorùbá. We Yorubas were above religious sentiment. Freud nínú ìwé Moses and monotheism. I've not read it in about 30 years, but Moses and monotheism. He spoke about something. Only the basic stage of a primitive man is if we talk in worship àwọn ère to inanimate objects. Yeah, le marine some of the backward islands. Religion religion of the flyers,
when an American Marine to drop a plane in the island in 1945, just before the war ended. Àwọn èèyàn yẹn ìgbà tó kú, àwọn èèyàn wá start religion. How do they practice the religion? One spread the war out like a plane. One man sáré. That's the essence of their religion. Why they worship Mr. Joe or whatever the man's name was. Those are primitive tribesmen. Lẹ́yìn, according to Freud, ni Moses and monotheism. Also, but the next stage of being was the religious state of being. That's the next stage. Am I being any religious people me by you? Because Freud considered it very primitive. Is next to the stage, above the stage of kama worship or understand. The next stage of being is scientific stage of being. And scientific stage, for me, when you are worshiping science, no? What you're doing, the concept of cause and effect, you have mastered it. We don't put the scientific mode of thinking here. Oh, le mashi share. Kó má lọ sí oko, kó lọ sí church, kó lọ pray, pé kí Ọlọ́run bá wá oúnjẹ, kó rí oúnjẹ. There's no cause and effect in there. Rather, tó bá lọ sí oko ẹ kó ṣiṣẹ́, Fúlàní tó bá dẹ̀ rí, tó bá fẹ́ wá pẹ́, kó kọ́kọ́ pa náà. Kó gbé oúnjẹ, kó dẹ̀, at the end of the day, kó dẹ̀ pray sí Ọlọ́run, pé k'Ọlọ́run dáríjì ẹ̀ fún nǹkan tó ṣe, kó dẹ̀ dáríjì Fúlàní to bury under your farm. That's if you manage manure. But end of the day, you will get food. With the praise along, go bless harvest. So that's a cause and effect. Oh, what you know here? Our Yoruba acquired a long time ago. Tí religion ò jọ wá lójú nìyẹn. Wọ́n ń para wọn lórí ẹ̀sìn. Kí àwọn Ìmàle tó dé, kí àwọn Kìrìsìtẹ́nì tó dé. Kò sí Yorùbá kan, Ọlọ́ṣun ò lè pa Ológun náà. Ológun ò ń bá Ọlọ́ya jà. Ọlọ́ya dẹ̀dí kò ní pé òun máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn oní kí láti ṣe nǹkan tá à ń ṣe lè wà náà. Aláwọ̀ funfun, aláṣọ funfun gbòò. Ọbàtálá. God bless you, sir. Àwọn Ọlọ́bàtálá, wọ́n ń bá wọn jà. We Yorùbás were above those religious thinking. Religious thinking, ló máa jẹ́ kí èèyàn bá kan ọjà pé tèmi dájú tí ẹ lọ tèmi ò dájú tí. We are more scientific thinkers. Pé gbogbo ẹ̀ náà ìkan náà ni. There's one unitary God tí gbogbo wa lọ sọ́dọ̀ ẹ̀. So, ẹ̀sìn, especially eléyìí tí àwọn òyìnbó kó wá àti àwọn Lárúbáwá tó mọ̀ ṣe divide and conquer lára wa. Until we worship our Jesus Christ and know that Entombo Ogun is okay. As the way we used to be in Yoruba land. Until we become Islam adhere, we adhere to Islam religion, Arabic religion. Kind of way, I want to rule, but on Shefa, they are okay. The way we used to be in Yoruba land. But actually regress backwards, downwards. See, ẹ̀sìn tèmi is the best. Jesus tèmi nìkan ló dájú. Wọ́n á lọ gbé white Jesus. And then once you pay your duty in Jesus, you put a fake white Jesus. And you put white Jesus, fake white Jesus is the best. And you pay Islam is the best. No, how dare you? You're primitive. According to Freud, you're a primitive thinker if you think like that. But when you see all religion as manifestation of man's understanding of the eternal universe, then you are a scientific thinker. Why she share? Why love your fellow human being? Amotekun, actually, no, what's okay, but I hope that will answer your question about essence. I agree with you. You say the primitive essence is a bad thing for us.
Baba, Professor Yekule. Is there a possibility we share any kind of documentation or on the difference between issue and shaitan in such a way that we intellectually credible? Yes. So you were by and transfer the other people in such a way that misconception of him by to an extent we Ajayi crowd that he got it completely wrong. He did. And we need to bring our people back to that fact. Mm-hmm. We have to go beyond that. But the fact is, we do not have shaitan in our legacy, in our story, in our heritage. Mm-hmm. How do we actually transfer it to people? We importation ni shaitan, no different from the language and some level of civilization. Civilization here they accept in sense, but that definition, moment we need deformation of character, slander, so we issue need shaitan, or transfer shaitan to be issue. Okay. Issue. Sorry. Issue kì í ṣe ṣètánì. Ní cosmology wa kò sí duality. Unitary divinity la ní. Ọlọ́run Elédùmarè ni. A lè rán Ògún o, a lè rán Yemọja o, a lè rán Ọbàtálá kó bá gbé gbogbo nǹkan lọ sí ọ̀dọ̀ Èṣù, kí Èṣù dẹ̀ bá gbé lọ sọ́dọ̀ Elédùmarè o. But ní concept of ṣètánì tí àwọn Abrahamic religions ní. So we need to understand that. Tabatili understand here, how easy. Do we need to do a project on that? Again, film of cinema lo máa dá láti lè approach eléyìí. Àmọ̀tẹ́kùn, if you're willing to work with me, we can start. Mo rò pé Barrister Ogedengbe náà ti ní pé he could. We need to. I am commanded to work with you, sir. Me, boy. I am commanded to work with you. God bless you. May God bless you. So in that case, we need to do that and find out ways we can disseminate some of our knowledge to our people. Eshe? Okay. So I think anytime I come up, ta ló tún ní ìbéèrè or question wà lórí kíní Mrs. Otisole lórí lórí ṣàkíyèsí. Okay, just give me 30 seconds. So okay. Emma Sorolo, I can hear you loud and clear. Sister Yemisi secret admirer yín ti ń sọ̀rọ̀ síta. Okay, this is from Mrs. Yinka. Who is that? Àbúrò yín ni. Her name is You, yeah? Ade Fitzsimmons. Àbúrò yín Àmọ̀tẹ́kùn ni. Oh. Please, I have a question. Who did Alagba Oloye Sunday Igboho consulted before the presentation of the petition to the British Parliament? Did he seek professional advice? Because we have people like Barrister Ogedengbe, our mommy OBE, and many professionals in who can easily advise now that the petition was disallowed. How can we go forward after this issue, please?
ṣé Dr. gbọ́ mi? What will they help láti answer question? Sure, anyone can. Gbogbo wa la wà disposed to history or la lè wá history. Tá bá lọ sí Italy, Mussolini Benito. Ta ló béèrè lọ́wọ́ ẹ̀? Ta ló sọ fún yín pé òun fẹ́ represent Italy nígbà tó da ilẹ̀ Italy tó pa tó jẹ́ kí so many people kú? A lè sọ the same thing nípa Joseph Stalin. A lè sọ the same thing nípa Hitler. It is very puerile, infantile for somebody láti jáde láti máa bèrè wípé one person needs the authority or permission or dedication of the next person láti jà fún ìlú ẹ̀. It actually means wípé tí o bá jẹ́ Sunday Igboho tó bá dé mi ni be saying the same thing. It's not about the person, it's about the principle. You don't ask questions like that unless you are limited in social intellect. This is not the place that is the question being. I'm sorry I have to be combative about it. Also easy that they complain nípa Sunday Igboho. But are you prepared to complain about the purpose of it? If you are better than Sunday Igboho, stand up and let us know you. Kò sí kankan nu wa tó jẹ́ pé kò lè sọ pé bóyá kò bá má ṣe báyìí, bóyá kò bá má ṣe báyìí. But the fact remains wípé he stood up. Èmi máa ń fight láti má tarnish image Sunday Igboho. But unfortunately, circumstances ọmọ èèyàn, nature ọmọ èèyàn, kò kí ń permit pé kí aṣọ èèyàn ó funfun láúláú, ẹ̀rẹ̀ láti wà ń bẹ̀. It is so damning for somebody láti jáde in public láti máa sọ̀rọ̀ yẹn. The guy, in fairness to him, came out saying wípé àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn onímọ̀ ló máa lead. If you don't have the balls to confront Sunday Igboho and tell him you are going wrong here or there, or by how, or by when, and all of that, that's your own problem. Oh, need balls. So bá ní balls wá tó ń Sunday Igboho pé má ṣe báyìí, má ṣe báyìí, má ṣe báyìí. Ìrìn àjò tí Sunday Igboho ń rìn kì í ṣe ìrìn àjò òun nìkan, ìrìn àjò gbogbo wa ni. We are supposed to support him. Support could mean we pay ká tẹ̀lé gọ̀dúgọ̀dú. But do not demean him because you think he does not have your level of education. You may have all the education in the world. So, by emerity, it means nothing. So, by native intelligence, it means nothing. So, by solidarity with gbogbo Muslim, Christian, Ìṣẹ̀ṣe, it means nothing. Please be very, very aware of what you transfer to people who have gone through hell. Láti make statements. Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn fẹsẹ̀ kan, ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ṣubú. Téèyàn bá dẹ̀ ṣubú, ó máa ń dìde ni. Sunday Igboho, he is doing what he can within his own limitation. Mo gbọ́n ju Sunday Igboho lọ. But I'm not the one carrying the flag. Ẹ jẹ́ ká wà careful bá ṣe máa sọ̀rọ̀ nípa ara wa. Do not put the guy down. Criticize, yes. But do it in light. So you are progressive. So understanding. Please. Question here. Back on, please.
Mr. Master, Mr. Tushile, Yes, sir. can I just say my view on this? Sure. In last week, the same question was raised. Mo believe pé wọ́n ní méjì nílẹ̀kùn tí ò bá tì Bẹ́ẹ̀ni. síta á tì sínú ilé. Àwọn bàbá wa dẹ̀ sọ wọ́n ní kò sẹ́ni tó mẹ̀kọ́ jẹ kí orí ò ní yí lọ́wọ́. The intention is what matters. Èmi believe pé the question tí màmá wa kan béèrè is coming from a very good place. And àdèmọ̀ nǹkan ṣe jura wa lọ. Bàbá wa tó wà ń bí, bàbá wa Emmanuel Mofotọ̀ọ̀tọ̀ fún wọn lórúkọ ní last week. Wọ́n fún wa ní àṣà sí nǹkan tá à ń béèrè. Kì í ṣe bó ṣe ṣe àbáwọn tó wà lẹ́yìn ẹ̀ ló matter. But nínú gbogbo nǹkan tó lè dàbẹ́ ní kó wà negative, positive message wà ń bẹ̀. At least Yoruba nation, people will consider it. And having said that, the only thing tèmi kàn believe ni wípé kì í ṣe gbogbo aṣọ la máa sá lóòrùn. Because wọ́n ní ọ̀rẹ́ dà mí, mo dá ọ̀rẹ́ mi, ọ̀dàlẹ̀ di méjì ni. Bẹ́ẹ̀ni. Cross can never make it right. Even if Sunday wasn't given the proper advice, even if we take that position, mo feel wípé ó ní bóyá ká ṣe ṣe. Kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ́n ṣe tán. Nobody. Ẹni tó consult, ìyẹn náà tún lè ní kó dúró kó ń consult ẹlòmíì. So àwọn ìbéèrè yẹn ó kàn jẹ́ pé ní gbangba ká má gbé jáde mọ́. Á dàbí pé à ń pẹ̀gàn ara wa. Because bọ́n ṣe sọ pé kò sí bó ṣe kò sẹ́ni tó lè ní 100%. But the intention and the action that goes into it, bí wọ́n ṣe mọ̀ ọ́n ṣe nìyẹn. And through that, a lot of people will question pé okay, kí ló ń jẹ́ Yorùbá nation? So the positive side of it, yẹn mo fẹ́ ká wò. And to my brother, I want us to see that our mama, she asked the question from a very good place. And I believe she belongs to a constituency of people who are asking the same question. But bá ṣe máa béèrè, ó yàtọ̀. Ìtẹ́ máa lambast me to my face, ó wà. Ìtẹ́ máa pè mí sí kọ̀rọ̀. Pé tó bá dọjọ́ mi, ta ló ní nọ́mbà ẹ̀ o? Ẹ jẹ́ ká pé báyìí o. Ká bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀. Mo fi pé ó ṣe pàtàkì. Àti kọjá àsìkò tá a gbọ́dọ̀ pull ara wa down àbí ká máa bára wa jà. So please, ẹ jẹ́ ká dìbò rẹ̀. Thank you. Ilé ẹjọ́ ẹ má bínú. Tó bá dàbí ẹni pé mo focus on the question, ni pé mo focus on the personality of question yẹn. Òun ló máa trigger me more than the personality. Ẹ try pé ẹ má bínú, understand me. Mi ń ṣèyàn bẹ́ẹ̀. But nǹkan tó wà níwájú wa ó ju èmi lọ, ó ju any singular person lọ, ó ju 1,000 people lọ. So ẹ má bínú. Màmá wa tó bèrè question, ó ṣeé ṣe tó wáyé pé mo mọ̀ pé màmá kan ló bèrè question, màá ṣojú, màá dákẹ́. But mi ò sure wípé that is the way forward. All the same, ẹ má bínú pé mo fara ya àbí mo sọ bí mo ṣe rí. Ẹ má bínú. It is well. Ọmọ àlè ní rínú tí ì bí. Ẹ náà lásìbẹ̀ tí yóò ní gbà. So I hope that answer satisfy Ms. Fitzmon. So ṣé ká continue? Wọ́n fi mẹ́sàgì lẹ̀ lórí platform. Again, okay, jẹ́ tún wò padà. Mi kàn ṣe tó lọ́rùn. Okay, I agree with you. Okay, this is her response. Okay, sorry I asked the question because people were asking that did all Yoruba national aware I am his supporter. It was a question that was asked by people. I have all respect for him, but people were discouraged. I was trying to get people to respect his action. Thank you. And this from another person, I believe it's Apostle Raphael Babadebayo, right? He said, I agree with you, Amotekun.
with your line of reasoning. But we need bold and transparent people like Chief Sunday Igboho. And Miss Fitma also say thank you. Okay. So, I want to ask a question. I don't know who put my hands down. Owó ò ro mí now. Ẹ̀rọ fúnra ẹ̀ ló fi sílẹ̀. Owó ò ro mí rárá. Machine yẹn ó dà mo ti fàṣẹ sẹ́nu síta yẹn sí ẹnáwó títí kọ ọwọ́ kẹnu sókè. Àṣẹ yín ò ṣiṣẹ́ débi kankan torí mi. Mọ́mì ìtàn béèrè question ẹ má bínú ẹ wo wọ́n ní téèyàn bá ro dídùn ìfọ̀n àhọ́ra dé egun. There is a lot of negative messages táwọn èèyàn máa ń give. Sunday Igboho is not God. He's going to make mistake. But táwọn èèyàn bá ti ń béèrè irú àwọn question bẹ́ẹ̀ ó máa ń ta àwọn èèyàn lára. Ẹ má bínú pé answer yẹn wá ní bó ṣe wá yẹn. Kẹ́rí mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn tó bá ń criticize Sunday Igboho, most especially if they are in this ìjàgbara. Why don't you go and do what he did? This corner, very important. Because bóun ṣe understand títí ẹ̀ ló ṣe ṣe yẹn. Tí a bá rí ṣé mọ̀ pé ní orí ìkànnì yìí every time ni máa ń béèrè pé àwọn bàbá wa dà, àwọn àgbà wa dà. To be honest, inú mi dùn sí Dr. Oyefule fún nǹkan tí wọ́n ṣe ní èní fún tọ́pìkì tí wọ́n dismantle lénìí. Ṣé rí ní ìrìn àjò Yorùbá Nation, or even ká tiẹ̀ mú Yorùbá Nation kúrò, ní ìrìn àjò àwọn tó bá fẹ́ gba ìlú. Ìlú ò ń ṣe nǹkan tí a máa gbà tí gbogbo ẹ̀ máa quiet. Criticism máa wà, praises máa wà. So ẹni tó bá praise lénìí ó lè dọ̀la kó sọ pé àwọn ò praise ẹ̀ mọ́. Human being ni wá. Ẹni tó bá dẹ̀ criticize lénìí tó bá tún ṣe nǹkan míì tó dáa wọ́n á tún praise ẹ̀ lọ́la. Èmi gbé kudos fún Sunday Igboho, even though I have some of his ideology that I don't buy, but it doesn't mean pé màá criticize ẹ̀ pé kìnnìún kan tó ṣe bí orí ìkànnì náà ni gbogbo wa wà táwọn kan ń sun ẹkún kiri pé à ń ṣe politics simply because nígbà tán ní Lagos is no man's land. We made kí ni wọ́n ti ń pè a statement about it. Adẹ̀ṣe cassette. Stand. Yeah, we make a stand pé no. Tó bá gba Lagos, kí ni Yorùbá Nation tún wọ́n kí la tún fẹ́ ṣe kí là ń ṣe Yorùbá Nation fún? Àwọn ọmọ Karambani àti Igbo, they want to come pé Lagos is their own. Láti bó síbo. Tó àti ẹ̀ pé Lagos wà níbi Kwara, màá ní òkè wọ́n lè ní pé boundary wọn wà ń bẹ̀. Bẹ̀ láti Sokoto sí Lagos, for crying out loud, níbo ni Yàyà àti Samuel ti tán. So ṣé rí ẹ jẹ́ ká máa wà sensitive sí àwọn nǹkan kan. Nígbà míì inú máa ń bí èmi náà tí màá máa wò pé kí ló ń ṣe àwọn people yìí tó máa ń ṣe báyìí. I know they will ask you a lot of questions. They always ask me that type of question as well. But èmi kàn máa fojú fo yìí pé àwọn people yìí, most of them, ọ̀dẹ́tẹ̀ ni wọ́n lè fún wàrà bẹ́ẹ̀ wọ́n lè da wàrà nù. And most people tó dẹ̀ máa ń béèrè irú àwọn question yẹn ni àwọn tó jẹ́ pé wọn ní kankan ṣe. Àwọn tó jẹ́ pé wọn like Yorùbá Nation torí pé ìjẹkújẹ tí wọ́n ń jẹ ní ọ̀dọ̀ government ní politics. So they don't like it. So àwa tá a dẹ̀ díẹ̀díẹ̀ tá a ṣe díẹ̀díẹ̀ pé kọ́lọ̀ fún wa ní Yorùbá Nation, they will be asking of foolish question tó jẹ́ pé èèyàn ní nígbà míì èèyàn á kàn wò pé ṣé ẹni tó béèrè question yìí ṣé èèyàn ni àbí goat. So kò ń ṣe pé bóyá brother mi mean láti sọ àwọn nǹkan tó sọ, it's very upsetting to people to digest those questions tí àwọn tí wọ́n mọ nǹkan kan tó máa ń béèrè. Ẹ má bínú. Mrs. Yes, ma. Ẹ go on song o. Ẹ ṣe
Okay, àtẹ̀síwájú now, Dr. Oyefule. Ó yá, ṣé ẹ máa continue àbí ṣé Barrister Talabi ǹjẹ́ ẹ ní nǹkan tẹ́ ẹ tún fẹ́ béèrè? ẹ ṣé púpọ̀ mo ní ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè tó ti ń bá mi jà látẹ̀kan nípa ọ̀rọ̀ Dr. Oyefule tán ṣí wa lóye lénìí gbogbo àwọn kan tá ò mọ̀ tán fi ń yé wa àbéèrè tá a mọ̀ tá a mọ̀ bó ṣe fìdí múlẹ̀. àròjù yín o ojú lọ̀rọ̀ wà o. àbí o gbàgede ìmọ̀láwà yìí. So gbogbo ọ̀tọ́ sọ látẹ̀kan kí la lè ṣe lórílẹ̀‐èdè Yorùbá tá a lè à ń sọ pé awareness àwọn èèyàn wa ò gbọ́ awareness mọ́ bí kò ṣe owó tán fẹ́ make àti nǹkan tán fẹ́ jẹ àti nǹkan tán fẹ́ jẹ awareness pé àwa Yorùbá àwa ni ọmọlúwàbí kò sólè à ń jalè àwọn èèyàn lóko ń gbà kan wọ́n máa gbé ohun tán fẹ́ tà wọ́n á gbé sí títí ẹ̀bá ọ̀nà wọ́n á fowó sí ìwọ tó láìkẹ̀ tó fẹ́ rà wàá fowó síbẹ̀ wàá dẹ̀ gbé ohun tó máa gbé wọn ò ní jí more than ohun tán fi pàtẹ síbẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó lè ṣe bẹ́ẹ̀ sìn àtowó tó fi síbẹ̀ àti ẹrù gbogbo ẹ̀ lọ́ máa gbé lọ. Kí la lè ṣe láì jẹ́ pé a gba Yorùbá nation kí la lè ṣe dá gbogbo ìwà wa àtijọ́ ìwà ọmọlúwàbí kí la ṣe dá padà sílẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọmọ wa tá à ń kọ́ ta lè kọ́ wọn nínú ilé kí wọ́n ní ìwà ọmọlúwàbí bẹ́ẹ̀ tó bá dé ta tán mí síta tán rí táwọn ẹlòmíín ṣe wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan Haúsá ló ń kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lólè ẹnìkan tẹ̀ sọ recently pé kò sí Yorùbá tó jalè tí àwọn tí ò ṣàwúsá tó lọ́wọ́ sínú tó lọ́wọ́ sí tó tì lẹ́yìn. So kí la lè ṣe láì jẹ́ pé a ní orílẹ̀-èdè tiwa. Ẹ wo Singapore ti bad tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n prime minister kan tó jẹ òun ló change gbogbo situation yẹn tí ó rí pé Singapore wá di ìlú tó lágbára. How can we do it with 3 or 4 in 1 tó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Haúsá Igbo Fúlàní àti Yorùbá kí la lè ṣe ó ń jẹun tó nídìí láti gbèrò lórí ẹ̀. Ẹ ṣé. Ok, ẹ ṣé gan alàgbà Tàlàbí òótọ́ gbàgbọ́n lẹ sọ ṣe rí ìlú tí ò lófin láì sófin kò ṣẹ̀ṣẹ̀ òfin tọkọ̀dẹ̀ kọ sí legal code ní kọ́kọ́ dẹ̀ ní òfin enforcement of that òfin gan ló ṣe pàtàkì jù kò sí gbogbo yẹn Nàìjíríà àwọn tó mọ̀ tó wá fi búrẹ́dì kó wá lómi ọbẹ̀ jẹ after tí Gẹ̀ẹ́sì ti kúrò àwọn náà ń continue láti má jẹ́ kí òfin wà o ọ̀tófin bá dẹ̀ wà enforcement ẹ̀ ò sí. Ta ni until very recently nearly 90% of all police commissioners Inspector General of Police Fúlàní ni wọ́n until recently until Ọbásanjọ́ fi kan ṣe mo rò pé there was another one after that and Balógun kọ́ ni until recently tí Tinubu wá fi ṣe but all the others were all Fulanis. Tó bá dẹ̀ ní pé wọ́n jalè níbì kan wọ́n pààyàn níbì kan wọ́n lọ ṣúùtì àwọn èèyàn níbì kan. Ẹ ṣé, thank you. So tó bá dẹ̀ ṣe pé wọ́n ṣúùtì èèyàn wọ́n commit heinous offences níbì kan wọ́n ò mà ní dáhùn. Tó bá mú Fúlàní tó mú lọ sí police station kó gé ọwọ́ ọlọ́wọ́ order will come from above we can release it. So ṣe rí pé anarchy no more create ìlú wa. These are intentional téèyàn ò bá gbọ́ rí ẹgbọ́n sí these are intentional efforts to cause chaos in our land. Alàgbà gbọ́mọ fọ́yàn gbọ́yàn fọmọ kọ́mọ tí mo yàn ni ṣe rí gbogbo àwọn awareness a máa wá ọ̀nà láti spoon feed ẹ̀ fún àwọn èèyàn wa ni o
movie lèmi dẹ̀ rò pé the easiest way or bójẹ́ YouTube or program or whatever tí àwọn professionals, our media professionals bá suggest, we need to start making efforts ká kówó jọ and start making àwọn tó lè act free tó professional actors free of kí donation àwọn jẹ́ time on the air. Àwọn directors kí time wọn jẹ́ time behind the camera, their own contribution. Àwa yòókù tá a mọ̀ ọkọ̀ tá a mọ̀ ọ̀ka as far as acting, I donate owó pé kàn fi ra uniform, kàn fi ra aṣọ, kàn fi ra setting. We need to get these things done as soon as we possibly can. Ká lè máa kó concept ọmọlúwàbí, ká jẹ́ ká spoon feed ẹ̀ fún àwọn èèyàn wa. I saw until we turn blue in the face. Put the right approach in, we're just wasting our time. A miracle film, the right approach, I can be proven wrong, and I will tell anybody by the evidence, but it's not the right approach. When you told the data at the fact, like to back you up, I'm willing to learn. But right now, a miracle the best way to reach a family in 1 year. And if such a thing is ready to be done, I will be a financial contributor. So, gbọ́mọ fọ́yàn alàgbà, gbọ́yàn fọmọ, agbẹ́dọ̀ spoon feed ọmọ yẹn ni o, whichever way tàgbẹ́dọ̀ fi ṣe, and ọmọ wa ní Yorùbá land. Ẹ ṣé. Ẹ jọ̀ọ́ sà, mo fẹ́ bèèrè nǹkan kan lọ́wọ́ yín sà. Dr. Oyefule. Yes, ma'am. Is it possible kí not necessarily you, but kí àwọn àgbà tó bá mọ àwọn professor wa, most especially àwọn tó ń ṣe political science àti àwọn tó ń ṣe history, kán bá wa sọ̀rọ̀ fún àwọn youth wa, fún generally kan báwọn èèyàn sọ̀rọ̀, like there's a man, mi ò rántí orúkọ yẹn, Mr. Wo tó ló máa ń rán mi létí orúkọ yẹn, tí wọ́n wà máa yẹn wà Kenya man ni ké lórí ló bẹ̀rẹ̀ orúkọ ẹ̀. Patrick Lumumba, Professor Lumumba. Yeah, that's a professor. Ó máa sọ̀rọ̀ nípa Africa tó yẹ pé tẹ́ bá listing ẹ̀ máa rí pé tó yẹ pé a rí èèyàn 20 BT, professor 20 BT tiẹ̀, àwọn funfun yìí wá ti fi wá lọ́rùn lẹ̀. But àwọn professor wa, most of our professor wa tá a rí orúkọ nìkan náà kàn gbé sórí bíi háràhárà, Professor Aluko, Professor Pẹ́pẹ́yẹ ni most of them náà ń ṣe kiri. Káwọn náà sọ̀rọ̀ kán ṣe on their own field, bóyá wọ́n ṣe political science ni o kán tó di professor ni o, bóyá wọ́n ṣe history ni kán tó di professor. Those two kìíní ó lè bá àwọn Africa náà sọ̀rọ̀ bí àwọn woman here, and there's another woman, I think that one is in Kenya. I mean, not in Kenya, Uganda also. They talk sense to the politics, African politics, and everything that comes out of their mouth makes sense with what the Oyibo is doing to us. Maybe Dr. Arikana Chimbura. Yeah, thank you. Maybe táwọn náà bá rí irú àwọn professor yẹn within us, tó máa lè speak well to the people. Bóyá àwọn èèyàn wa náà máa change, most especially the youth. Kó má kàn ẹ́ pé kọ́kàn lọ gba Ghana must go l'Abuja tàbí kọ́kàn máa pe professor this, professor that, tí ò make sense. So tẹ́ bá rí àwọn tó lè tún bá wa, because what you did today is eyes opener, and it's a very, very good topic. Tabari àwọn tó like mo ní wọ́n ṣe political science or something to it. And you ṣe political science, and you can bring that strong debate out of it. I say kudos to you. So I need àwọn professor wa tó ń jẹ́ the real professor tó ń jà ń bì. Yes, fortunately for us, we have somebody amongst us who has contact with the lady. So we should be speaking to her anytime, Moni.
we will speak to her and see if indeed, bóyá wọ́n lè wá address wa níbí. Tó bá address wa, of course, gbogbo àwọn nǹkan tá a bá lè get, and they pass it on to our youths. It's a very good idea. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Mr. Tushile dàbẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ sinmi díẹ̀. Ṣẹ́ṣì wa pẹ̀lú wa. Màmá wa, torí wọ́n ní appointment kan, ẹ jẹ́ kí nǹkan kó wọn lẹ́yìn díẹ̀. Lásìkò yìí, ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá àti màmá wa tí wà lórí ìkànnì yìí. Bóyá any question ṣe rí pé àwọn panelists àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n náà ti ń engage Dr. Oyefule, a newly inaugurated, is it ordained? What do they Profune tó ṣe institute wọn léni, Professor Oyefule. A fẹ́ ṣí sílẹ̀ léni torí pé a kì í ṣe rédíò, a sọ̀rọ̀ má gbèsè. Bóyá màmá wa Rebecca Oyelọlá ni o, bóyá màmá wa Yínká ni o, anybody tó wà lórí ìkànnì léni tó yẹ pé ẹ ní ìbéèrè nípa nǹkan tí Dr. Oyefule tí wọ́n ti ń address wa látàárọ̀, please ẹ nawọ́ sókè kẹ́ lè béèrè question lọ́wọ́ wọn. And mo dẹ̀ fẹ́ ká ní in mind wípé wọ́n ní ọ̀rọ̀ kùnkùn nínú ẹlẹ́dẹ̀ ló ń gbé, ẹ má yẹ kí tiwa gbénu wa, especially tó bá jẹ́ nǹkan tó máa ṣe ọmọ Yorùbá ní oore. Ìbéèrè tá a bá pa mọ́lẹ̀ kò sẹ́ni tó máa mọ ìtumọ̀ ẹ̀. Tẹ́ bá rò pé bóyá ó wà insignificant, ẹ má rò bẹ́ẹ̀ o, because there will be so many people who are thinking about the same thing. It's just a matter of who is bold enough to come out and ask. Asking is the golden rule, rather. Tá bá béèrè, wọ́n ní á béèrè ọ̀nà kì í ṣìnà. Ẹ jọ̀ọ́, anybody tó bá ní ìbéèrè látọ̀dọ̀ Dr. Oyefule, bàbá olójú ń ká wọn rẹ̀ ní kẹ́ mówó wá. If you have a question, please raise up your hand and feel free to ask him, and he will respond to you. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé ẹnikẹ́ni wà? Ẹ nawọ́ yín sókè o. Ẹ jọ̀ọ́, bàbá Raphael, ṣé any question tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn? Bá mi tó. Do you have a question? Anybody? Okay. Bàbá wa Samson, tó ti ní kí n má fi Delilah sẹ́yìn àwọn ẹgbẹ́ wọn. Àwọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ẹ. Go on, son, please. Ẹ má dàbí pé ó ń kàn mí ọwọ́ tó pè ní. Okay. All right. Thank you. My brother, leave me alone. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rí yín lẹ́ni ni, oh my God. Lè gba dáhùn lẹ́ẹ̀mejì oṣù táyé sí Ọ̀jẹ̀bú. I will sue you o. Ó rà yẹn pé irun mọ́rin mi tẹ gbé sórí yẹn ni. Oh, serious. Yèyé olókun. Madam Ìyálòde, ẹ lè sú Àmọ̀tẹ́kùn o. Ara wa níjẹ̀bú ni wọ́n o. Mọ̀ pé mo ní a lot of baristas tó yí mi ká. Ọwọ́ kan báyìí mi ò need láti sanwó. Ẹ tiẹ̀ wo káwọn barista Tàlàbí. Nítorí pé wọ́n jẹ́gẹ̀bú yẹn gan ni màá ṣe wá sùn wọn. Àbẹ́rẹ́ nǹkan báyìí. Barista Tàlàbí wà lókè yìí. Brother mi ẹ̀yẹ wọn ẹ̀pìn ni wọn níbi mi. Àwọn ṣe láìbẹ̀ láwọn ṣe gbogbo àwọn nǹkan táwọn George máa decide tó bá wù wọ́n. Ẹ máa ṣe jàre. Ṣé rí sí pé doctor kan lọ́ọ̀yà kan ti withdraw already. Ṣé pé ẹ̀ ní dúró tì mí? Okay, mo ti mọ̀ mo mọ̀ yín. Okay, no problem. No, kì í pé mi ò lè dúró tì yín. I can advise you. But judgment Nigeria ló put me off. No, ibi láti máa yanjú ẹ̀ àdìdé Nàìjíríà. Àwọn judges wa, they are funny. Àmọ̀tẹ́kùn dẹ̀ ní loads and loads of pound sterling. Báwo lẹ ṣe mọ̀? Ìjẹ̀bú bíi tèmi, ẹni tí mo mọ̀. Lára wọn màá ra lé. Sọ jet plane gan pàápàá. It is well. Daddy wa Baba Emmanuel, Daddy, ṣé any question? Bọ́n yanjú ẹ̀ lọ́wọ́ mo ní question ọ̀jà yìí. Okay, sir. Ẹ jọ̀ọ́, ní àsìkò tí Daddy yanjú ẹ̀ lọ́wọ́, ẹ̀yin yòókù náà tètè yanjú ti yín o.
torí a máa gbé orin orílẹ̀-èdè wa sí. Ẹni tí ó bá tètè béèrè question before alàgbà Emmanuel a máa bẹ̀rẹ̀ sí charge wọn lówó ni o. Owó ẹjọ́ ni a máa gbà o. Èmi ní some comment ni o. Comment, okay. Ẹ jẹ́ bóyá mo ti yanjú ẹ̀. Mo ti yanjú ẹ̀. Okay, Daddy, ó yá ẹ bèrè nísìnyí, Daddy. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa tó ti ń sọ̀rọ̀. Ìgbà tí mo gbọ́ gbogbo ohun tí Dr. Yefure sọ. Wọ́n ní wípé ibi tí màá ti rí wọn openly pé ní gathering kan ni. Anyway. Contact them and see if they got them in stock. Ẹ jọ̀ọ́ ta ló ń sọ òyìnbó rẹpẹtẹ báyìí o. Mo rò pé Yorùbá ó lékè ni. Ẹ̀yin kọ́ ni mo ń bá wí, ó dà ń pín mọ́mọ́. Ṣé tí mo fẹ́ bèrè sókè ni pé gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń kọ́pì àwọn òyìnbó láyé ìjọ́un pé téèbó bá ṣe, mo fẹ́ sọ experience mi kan fún yín. Ìgbà tá a wà ní high school, àwa máa ń jẹgba ní high school wa. Wọ́n sì ní ẹnìkan bàbá kan ṣoṣo ní máa ń nà wá. Òyìnbó kan wá kọ́ wa ń gbà yẹn, àwọn American Peace Corps. Lọ náà bá mú pákó ní bá na àwọn èèyàn lọ́ba pé open your eyes, close your eyes, yọ náà wá. Nígbà tó kan àwọn bíi tó jáṣáájú wa díẹ̀ làwọn bá yarí wọn lóyún. Àwọn lè jẹgba èèyàn dúdú ṣùgbọ́n èèyàn ò lè jẹgba òyìnbó. Ni principal bá suspend wọn for 2 weeks. Ó sì jẹ́ pé ọ̀kan nínú wọn goalkeeper wa ni, ọ̀kan gbá back. So wọn ò tiẹ̀ kíà pé wọ́n gbá bọ́ọ̀lù wọn lọ. So àwọn eléyìí ń wọ́n kọ̀yà láyé ìgbà yẹn. A ti ń rí nǹkan díẹ̀ lẹ́yìn gbogbo tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan pé à ń kọ́pì àwọn òyìnbó yẹn. Ó dàbí ẹni pé àṣà yẹn lójú mi pé ó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ ń padà ni. Torí àwa máa ń fẹ́ tó jẹ́ pé aláwọ̀ dúdú wa discipline wa ju òyìnbó lọ nígbà táwa wà ní iléèwé. Kí ló fà á tó jẹ́ pé irú rẹ̀ ò tún. Ẹ wo ọ̀kan ní east tí wọ́n ní òyìnbó ní káwọn ọmọ iléèwé ọmọ fò lórí igi ní wọ́n videotape wọn like monkey. That was like 73 or 72. Wọ́n ní 24 hours ní ẹ fún un pé kó fi páàkì ẹrù ẹ̀ ní Nàìjíríà. Ṣé irú àwọn bá wọn sì tún wà, irú àwọn tó tún tó jẹ́ pé wọ́n sì mọ̀ wípé ọmọ òyìnbó kan sọ fún mi ní Paris, ó ní kí ló dé táwa tiẹ̀ máa ń sóyìnbó, ó ní ṣe báwa náà lédè, ó ní kí ló dé táwa máa ń ṣèdè wa, ó lọ wà ní Paris ní ìṣòro ń sọ French, Germany one class one sọ German, ó ní what don't you speak your language. So ohun tí mo kàn fẹ́ béèrè ni pé ṣé àwọn tó wà lé nísìn tí wọ́n sì tún ní ọkàn bíi ti ayé ìjọ bí ìgbà tí mo wí tó jẹ́ pé àwọ̀ àìtí ẹ̀fẹ́ pé òyìnbó fi kó discipline wa bí ó ṣe aláwọ̀ dúdú ẹgbẹ́ wa. Ẹ ṣe ọ̀rọ̀ ńlá gbà gan lẹ sọ yẹn. Ó demonstrate second point tí mo fẹ́ make tí mi make ni pé ṣe rí pé a ti fẹ́ máa di ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn tí bá sọ ẹrú òyìnbó mo máa lo ẹrú òyìnbó pé a fẹ́ di ẹrú òyìnbó yẹn is something to bẹ̀rẹ̀ gradually 1861 like we said 1892 bá ti sọ 1893 ìgbà tá láàfin ní pé kọ́nyọ̀ kan parí Kírìjì wọ̀ títí wọ 1914 ìgbà tí wọ́n ṣe amalgamation títí wọ 1960 ìgbà tó fún wa ní independence ó ń wọlé lọ gradually ni but gradually yẹn by the time tẹ́yìn wà ní secondary school mo assume pé in the 70s lẹ wà ní secondary school or 60s ṣé 60s 60 náà pẹ̀lú lẹ́yìn tó bẹ̀rẹ̀ 60 mo bẹ̀rẹ̀. Okay, in the 60s ìgbà tẹ́yìn wà ní school yẹn penetration of Òyìnbó enslavement of us kò tí complete
ẹ̀ ń rí àwọn noble people bíi ti classmates yìí méjì tó nípa àwọn onígbà kó ìbò náà wọ̀. Those are proud, so proud ní pride o. These are honourable people. Èmi náà ní uncle kan báyìí ní Pẹ̀rú, ẹni tó bá jẹ́ láti Pẹ̀rú, Túnjí Kàlẹ̀jà yóò sì ń bí. Oyètì ni in the 40s ó gbá òyìnbó létí. Òyìnbó sọ rubbish fún ní ìta ló bá sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ gbá létí. Gbogbo àwọn ẹni ó gbọ́ òyìnbó létí, àwọn tó ti jẹ irú òyìnbó nìyẹn ó gbọ́ òyìnbó létí, ọwọ́ èyí ó máa rọ ni, ó máa ní ṣe nǹkan dáadáa. Ó ní orí yín ò dáa, orí òyìnbó tó ń gbá létí ò dáa, ẹ wọ ọwọ́ òun bóyá ó máa rọ, ọwọ́ ẹ̀ ò rọ. Ìgbà tí mi dẹ̀ máa gbọ́njú mọ́ Mr. Oyètì in the 50s, èmi ò rọ́wọ́ ẹ̀ kó rọ. And he went on to operate Majidun Hotel tó wà ní intersection ní Ìpẹ̀rù. I remember him like yesterday, but the talk was olùkọ́ gbá òyìnbó létí tí nǹkan kan ò ṣe. So we have honourable men bẹ́ẹ̀ yẹn, mo dẹ̀ hàn pé àwọn honourable men bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n kàn lè dédé walk up sí òyìnbó nígbà tí ọmọlúwàbí wà kọ́kọ́ lọ gbọ́ òyìnbó létí for no reason. The man must have done something to them. Tẹ́lẹ̀ pé tàbórí ò pé ó wá sílẹ̀ bí wá ń ṣe báyìí. Get out of here. So, the penetration of that enslavement in the 40s, tí Mr. Oyètì gbá òyìnbó létí, kò tí ì dé bẹ́ẹ̀ bó ti wà ń sìn. Ìgbà táwọn ọmọ school méjì nípa àwọn onígbà kó òyìnbó náà kò tí ì dé bẹ́ẹ̀ ń sìn. Ṣẹ́rí past 1984 ni penetration yẹn wá ń go deeper and deeper. Àwọn ẹmẹ̀wà òyìnbó, àwọn assistant of the òyìnbós Fúlàní, wọ́n ti dé ọ̀dọ̀ wa, wọ́n ti ń bà culture wa jẹ́, wọ́n ti ń kọ́ wa ní tàkíyà kó máa parọ́ káà náà máa parọ́ tí wọ́n ti kọ́ wa ní rìbá kó máa gba bribe. Those are instruments to destroy structure wa. So the structure has been destroyed to the point where our people are more enslaved to the white men, to the European culture, than they were before. At the lowest TBN, and I doubt if we can go even lower. At this lowest TBN, any little bit of redemption is really, really worth it right now. Agbedo resuscitate cultural pride wa. Àwọn tó sọ pé kí ní tí gbogbo yín ní France tẹ́ lè sọ èdè yín, Agbedo sọ fún wọn ní pé a gbọ́ Yorùbá dáadáa, a dẹ̀ gbọ́ Faransé dáadáa, a dẹ̀ gbọ́ English dáadáa, polyglot ni wá. And you are not a polyglot. How many languages do you speak? I speak 5 languages. But you French and you should be ashamed of yourself. In a friendly way, no, in an arrogant way. Because about you are arrogant, about to turn against her, we must not be arrogant towards them. We must playfully let them know that they are not superior to us at all, because they're not. So, and the other one, nípa pé a ti were enslaved more completely in 2024 than we were in 1964. And when 64 years, time to one school, it could be early 60s, so they just pick up at 4. That's if you can 60 years. 65 better for one. After modern school. Bariso getting beautiful meaning read your mind. Èmi kọ́ ni máa fún yín o. Wọ́n ní àgbàlẹ́tù. Táwọn ọmọdé bá láṣọ bí àgbà kò lè lákìsà bí àgbà. Tọ́jú àkísà ẹ̀ ni. Kí lẹ wí? Mo ní kò tọ́jú àwọn àkísà ẹ̀ tó ní. Wá ilé ìdè wá.
kọ́ wa ní pé àti bẹ̀rù àkọ́